Արախիատ մենարի, մարդը դրոժից էր տվե արա։ Hello. Parinho. Division. Կարվանք չէ վերջինը ոնց որ։ Այսօր պետք է 1009 հասնենք։ Ալբանիա, Ալբանիա, Hello, nice, thank you, how are you? Offensive should be defensive. Let's go.
Let's go back to the beach. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. And as you can see, we've already started here. Rijkaard. Արա մտի Ռայկարդի տո արա։ Ինչ գազան պատերեր արա այդքան։ Who do you think this turns on, Jim? The Portuguese do have a penchant for producing great wingers, Peter, and this fella, Rafael Leao, is another really good example. He likes to play down the middle, or he'll go to the left-hand side, wherever he can kind of... Молодец. He will be livid with himself. All he'll be thinking is, please, ground, swallow me up. And he's there to retrieve it. Rummenigge. Neymar. Abri Rijkaarde. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And he's had it nicked away. That is a little undercooked. Wan-Bissaka. Ախպերս նայած ինչ ստիլով ես խաղում, բարև ախպեր ջան։ Ինչով ես դու սիրում խաղալ։ Վա, կուրտուան, հա։ Թիբո։ Եթե խոսի quick ու long ես խաղում, այս Գասպերինին վեկալ։ Եթե position ես խաղում, բանին վեկալ, Ռայկարդին։ Եթե շատ coin ունես, լազիկները լինի։ Դե ինզագի կարաս նայես ուժը։ Եթե մի ստիլով ես խաղում։ Good work on the right flank here. We get a throw in. No goals as yet. Oh, perfectly measured that. Օրախի անգեր, օրա։ An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Արա առաջ գնայր մի քայլերը տենց շուտ խի խփիր են գնելով։ Ինչ ադին գցե։ Neymar. Rummenigge. Neymar. He's having a go. Այո։ Ախպերես եթե quick ես բիստրե ատակա ես խաղում, վեկա։ Բայց եթե բիստրե ես խաղում, լուչը չգիտեմ, ես այս սրանին եմ սիրում։ Ես համ long եմ պայտակ խաղում, համ quick դրա համար սրան եմ վեկալը։ Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Interesting ball. Oh, this looks sharp. That is good alertness. Rummenigge. Good driving run. Big chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Օրախի եթե ես ուզեցա անցնեմ իրան։ And that's put paid to a promising move. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. 15 minutes till half-time. Rijkaard. Ինչ եմ տվել ես Պիրլոին։ One goal between them.
1-0 the score. Ora դեբիլոց արա ջոգում եք։ Pirlo. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, he's going to be disappointed with that. Messi. Շատ That լավն is է։ a has a goal! Շատ լավն է արա իմ հիշությունից։ They have come roaring back. Արա Պիրլո արա զիբիլնոց I արա։ hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. And that has added a whole new complexion to the game. Look, Peter, I was on the fence before the ball was kicked and I still haven't moved. It's Pirlo! Oh, screamer! Հա դե հələ մի առախպերս մի հատ փորձի տես որով ավելի լավ խաղը տեթում հետո կառնես ընդ ծրիներ գպներով տրիներներ կա դրանց վեկալ լուչի մի քիչ բզբզա հասկացի սկզբի համար ես քեզ կամ քույ կամ լոկ խորտ տամ I know bro you are a 5 bars I am a 2 bars So we have a breakthrough. I am so far from server Pirlo. And he cuts out the supply. And it's Messi. Rijkaard spots it and intercepts. It's a little off target. Messi. That is a great pick out. Ah, such a clever touch. And here's a chance. And he looked every bit the assured keeper there. Messi clearly IT possession ախպերս հետի Rijkaard վեկալ եթե տենց հարմարա Well, that's խաղալ been է intercepted. Այն 500 կոպեկանի օրես ինչ տվի Çalhanoğlu. Pirlo. Pirlo takes control of it. արա And that is շղցրեց going to be the final action of the first Գժուկը half. Well, it has been a very watchable football match that has already provided 3 goals, both teams contributing plenty to it. And in terms of scoreline, it is close to being perfectly balanced. The game living up to I'm Armenian bro plenty You of live in thrills to keep Europe the crowd warm. I'm far We'll be from resuming Europe in a quarter of In an hour Europe from have now many with the servers scoreline 2-1. But Either my side nearly holding server back in here. Israel It has been quite a half this. Well, it's still anyone's I game know, as I both yeah, sides have understand shown you. they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. Բայց իմ Very ինտերնետ little իրար in it. հետ The ինչ score at կապ ունի half-time is 2 goals to 1. Okay, I understand. Let's play. Here we go again then. And that's the end of that. It all started well enough. Kimmich. Արա 5 գից կապ ունի, արա ու լացում, արա Van Basten. Ով ես դու Oh, he's managed to get it all wrong. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a Շաբաթը gentle մի tweak. օր լավ կապ ալնում ուրախնում ենք Forwards and with intent. Լիլյամի տո Արա խի է դրան բոտ Well, that looks a decent ball. Rijkaard. Maldini. And here's Van Basten. It's Van Basten. Արա լավ ով ես դու Mighty close. Oh, and it's such a good effort, and maybe the target really should have been hit.
I cannot do anything, bro. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Nakamura coming on to a rapturous reception. It is the moment we've all waited for. Well, I find it a little surprising he was on the bench to start with, Peter, but listen, I'm still excited to see him in action. Araujo. Oh, Looking for the runner. That has been cut short. A lot of space here, a real opportunity. Driving on and making good progress. Chance to shoot now. Van Basten! Same again, same outcome. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Oh, shooting! Allah kurtan. And Emi a you come terrific after save us. from the keeper. Really looked What sharp promise there, is didn't he? it on? That's very well played. Արիս ինչքան է լացում ես իրա։ Vamos dar lugar a uma substituição. Corner number 2 then. Real chance! Որլա, վսը խփելու է, And he dared կպցնելու to է մի belt հատ it away. կրվենք։ And now they can spring out of defence. Oh, outsmarting him this time. Nedved. Passes coming off in quick succession here. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, easy pickings there. Van Basten. Nakamura. And he was quick to react. Nicely aimed pass. Կոլերն եմ կողելու վաբշե վատնա։ It's a pretty loose pass. Pirlo. Rummenigge. And he has Առաջ been կար found there. ֆոլ։ Hoisted upfield by the keeper. Triol calmly anticipates. And here's Van Basten. Nedved could try cutting inside here. Օրը ինչ լավն է։ Տրիվելա։ It's Pirlo. Now, who's going to be first to this? Martinelli, a player so deservedly decorated with praise Անի and glory. խանգարեք։ It's Neymar! It's run loose. Who's going to get there? Neymar. Well, now it's a race for the ball. Very nicely done. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost perfect. He's got through. No, not the best of headers. Ահա կողմ ավտոբուս շորցած բանով կողը։
այս ախտը։ Ահա, հա։ Կայֆա վատեսի պիձիկն։ Vai-se proceder a uma substituição. Կոլերն է դեմ, այս է Time գրխը։ for changes on both sides, actually. Neymar. Երևի ստիլից է։ 14. Vão dar os seus lugares a número 11. Araujo cuts out the Número pass. 21. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Collier. Oh, good read. That was well played, well stopped. There's a real appetite from them to finally put this Արա game ինչ to bed. ֆոլ։ But will they? Ֆոլիտո։ He's cut it out. Thuram has got himself a free kick. Bebeto. Neither of these two want to come off second best. Bebeto proves just a little bit too strong. That is good pressure, just hounded him off it. Bebeto. And it's Pirlo. Sergio Roberto. And that could set him on his way. Trion wins the duel this time. Adriano. Օրո does alert to the ոտներ, possibilities, ոտներ։ but in the end it's fruitless. It's Bebeto. Ահ, Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Now it's Martinez. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Adriano. օրը որ ներքև տարե, Now that is որ a ներքև lot of տար այդ approval պասը, from the ես bench. ուժը պատկերստում եմ։ Իմ ներվայնության աստիճանը։ Desperate defending required here. Trion is there and he can get that clear. Foram indicados 4 minutos de compensação. Great ball and he's in here. Pirlo getting this one clear. We are into overtime. Collar. They need to play this quicker in transitions like this. Dink through. Nice interception, well timed. Works it forward. Adriano is onto it in a flash. Շին է կարա վերջի րոպեներին։ Sergio Roberto. Now it's Martinez. They're urging him to shoot. Well read. And the danger is averted. Ուժեղ էր էսի։ And that's that. Շատ ուժեղ էր։ Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows. Thank you for a game, you are a top player. Man, Let's go back to the beach. Like մեջ արեք ժողովուրդ, մի like-ա, երկու like-ա, 7 հոգի մարդ են անում։ Չէ, ախպեր յուքոմն չի լավ կապա։
Պրինցիպի ինձ ձեռ է տալի, բայց խաղի հիմար ասում են ով միոյա ինչ է դա ամենավա։ You lose 5 match, bro. Ink pashpanin. Let's go back to the beach. Ինչ խաղացն ենք ստեղ։ Իհարկե ավելի տա։ Yes. But you have a 5 bars, bro. I have a 3 bars. I always play with 3 bars. But you are nearing server. You have many nearly servers. I have only one nearly server. Oh. I cannot reach 2000. Oh. So the wait is over. We can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Very difficult. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be After at this this moment update. in time. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. Sinks the shoot. Oh, and they really should have been made to pay. That's what all good teams do these days. Pressing from the front is highly effective. And here's Haaland. Oh, Chandelier. There's the shot. They would have been quick to recover this. Now, what about a counter-attack? Well, you know, Peter, the brains of this particular team's operation is Pep Guardiola, someone who can dictate the tempo, and his appreciation of the game is a step above most. He's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to watching him. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Rummenigge. Orange vota postali Rummenigge It's a promising run he's making on the right. Haaland. Battling for the right to play in the early stages. DiMarco going full steam ahead down the left flank. No joy this time. Nedved played out towards the right wing. Oh, no. Well, that's well seen too. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Bellingham. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Guardiola. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Bebeto. Nedved. Oh, lavnikner vant. Lavnikner davno. Alexander-Arnold. Rice. Now DiMarco. He's picked his way through. Hopet. Let's Paulo այստեղ էր։ Nedved. Now it's Bebeto. Interesting ball. Ախի խոսքին առաջին։ Haaland really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Rice. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice Սերա passing. որ տալիս է։ Կողի։ Well, there's the clearance.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He's found the way through. Nedved goes steaming Era forward. Bjuka. Guardiola. Now then, the ball's come loose. Well Chelsea timed. yes, Interception. yes. DiMarco goes on a charge down the left. And it's Neymar. Foot in. Rummenigge. Make sure that's not getting through. Oh, he's fizzed it forward. Maldini cuts it out. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Still waiting for the game's first breakthrough goal. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. DiMarco. Bellingham. Guardiola. Mbappe. Couldn't quite squeeze that one through. Pirlo. Mbappe touches it back. DiMarco. Arat it's never hastin diye havları. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Guardiola. And now a sudden chance to counter. Nicely aimed pass. Karl. Oh, that's fabulous. A hefty challenge, but fair enough. And the first 45 minutes are up. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. È possibile seguire le notizie sul traffico. Avtobuslar. Բարև աղբերս, լավ դու ոնց ես։ Բզբզում ենք էլի ընկեր։ And we're off again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Can he finish? Լավն էր։ A Տեղադրություն։ great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage to every one of his teammates from here. You are A cool, goal bro. with real Thank you. quality. He made it look ridiculously easy. Mbappe really showed his coolness, Peter, by not getting flustered on such a tough skill. And for me, it was controlled perfection. Inter Milan have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, Աղբերս դժվար է, ես առաջի դիվիզիոնի ես տակերը, պատվալները լրված եմ։ Pirlo Hazard does really well to win the ball 5-ից է there. ոնց որ փոխում աղբեր։ 1002 հա երրորդն է, 1005-ից փոխում է երկրորդ։ Բայց հեշտ է անգեր մի 5-ած 6-ած կրում ես 30 աչոկներով հելնում ես շուտ երկրորդ։ And it's Rijkaard. And it's Nedved. Ora Alexander Pavelito Arnold ara. does well to get it back. Մերսի պատվիսկի համար։ Nedved. Ահա։ Another good win of the ball. Ora Maldini չի is the կարում ora։ guilty party there. Հա, երրորդից 4-ից երրորդ ընկեր։ Կմտնես ոչինչ։ Դու ամեն հին վիդեոները ամենահինը որ նայես բանում, պես 22-ներ, 23-ներ։ Չէի կարում ախպեր 7-րդ, 8-րդ դիվիզիոնից հելնեի։ Միջև հարմար։ Ոսկի 7-րդ դիվիզիոն 5-ատ վրա սպանում էի։
good alertness. Guardiola. Oh, Just about up to the hour now. Now it's Neymar. Neymarcito. Neither of these two want to come off second best. And it's Nedved. Bebeto. Ara de lavnger. Well, it's good stuff. Այդքան վիզան դնում This is a կդրտում եմ արա։ really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Կոլիկով, մոլիկով։ Now it's Mbappe. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. So Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Oh, that's nice. Excellent challenge there. Ծամում եմ Uncompromising. որտեղ։ Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Այ այդի ասքիլ լցում ախպեր։ Ես էլ եմ այտենց խաղում։ Խաղալ։ Հիմա միջև ամերը տենց եմ խաղում։ Ավտոբուսի դեմ ընկեր, վերտոլոտով եմ գալի։ Ավտոբուսլար։ Նրա սկզբից է պետք է հարցակվողական խաղալ։ We have got changes here from both sides, in fact. Numero 16. Numero 9. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Pressure just hounded him off it. Oh, he's found support out wide. Nice control. Օլիվերսկ։ And he looked every He bit gonna the be assured hot keeper this there. I think he's done Zerchka. great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. Thuram can get it clear. Chance to shoot. It's off target and by quite a way. Look, it was achievable, Peter, but it needed his best. And back to the Արա, goalkeeper. տենց ես խաղում։ Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Thuram getting this Ահա, one որես clear. ինչ տիպի չի էթում։ Inter Milan have their third corner. Maldini with the clearance. Inter surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. David Villa. It's Bash! Ահա։ Now, who's going to be first to this? Should have equalised. Yeah, I Well, the playing lead may be like fragile, that. but the keeper was focused and strong. Գոլի կարա։ Օպ նվերներ։ Nice interception, well timed. Inter Milan have the chance to go the other way. He is through here. That's good play from him. That's tidy. Inter can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Whistle's gone, that's a foul. Well, that looks like a final warning. Still no card. Տվեց անջուտ է ծարա։
Նա պասս չի Mbappe. հասնում։ And it's Kane. That's a nicely measured pass. Mbappe! They've done it! And this is Irvine. getting better and better. Well, as options go, that was a superb choice. It's over and in. Job done. Արա խոսքի չի կարա էլի այտենց 2 բան goals on the լինի։ day, and he may not yet be done. Inter Milan could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced step up to the plate. Oh, shapes to shoot! Կծրինք ճոգի չէ նայում խոսքի էկրանին։ Հավը եսին ինչ է լավ։ Is there time for one more twist? And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, I think the keeper has every Niha. reason to rip into that. Արա պրծծրեց սվոլը չէ։ Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. How would you sum up what we've witnessed, Արա Jim? զիբի They've been found կապեր, wanting, in my զիբի։ opinion, in a few areas that would have made it. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one. Whichever side Piero you find yourself Gasperini. on, we have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Shots on Absolutely Rara. for a game of this nature. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Driving on and making good progress. Thuram pulls off an exemplary piece of defending. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well read, nice interception. Great ball, and he's Pirlo! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Tomorrow Pirlo with the short one. I do 15 trots course, but shots, but I cannot score, and I lose that game. Is there any it's Pirlo! Golazo. Oh, he's really drilled it. Pirlo just couldn't steer it on target. Everything else was up there.
Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he should... And the finish! It's loose now and they want to get it back. What a let... This time, sure! Voilà. Well, that is commitment to the cause. Cleared. Can he finish? Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Sao Paulo finding themselves unexpectedly behind. Platini. Cristiano Ronaldo! He's done very well to get to that. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. No, voilà. Just too much pressure. Had to go that way. Great chance! Just a fraction high. That's just plain unlucky. There were many, me included, who thought that was going in. Passes coming off in quick succession here. Oh, good read. Oh, super find. Now that's well seen too. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision-making and a weak execution. He's got the shot away! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Neymar just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Bravo. A lot of space ahead of him. Allah bungeres Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Platini will not want to lose out here. And he's had it. Oof, Michel Platini. At it again in double quick time. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Michelito. Outside of the post for a moment there, but it just firm enough to catch the inside for a very good strike. Número 22. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. He's got Ronaldi, do the Ronaldi. direction he needed. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. Thuram. Passing is crisp and sharp. Front-footed pressing going on here. Oh, that's a vigorous challenge. And that has left him in a heap. And it's Neymar. Driving forward. Nice, nice. Oh, taken with style. Stylish in the extreme. A delicious goal. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 3 coming up. Araujo attempts a clearance. Rijkaard. Sao Paulo are looking to go forward now. Nice control. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he's quick to snatch it back. Pirlo. Oh,
that's fabulous. Neymar, so much time and space here. Oh, shooting chance! Cara. And that has earned a few nods of approval from the bench. Corner number 4 coming up here. Bravo, to był gol za Chance to go the Luka. other way. Vamos ter 3 minutos de compensação. Platini. Davids gets across and deals with it. They've got to be quick moving this forward. Neymar wriggles his way through. He could be in here. Important interception. Might be. He's had a shot. Cara, Neymar chora. Split second real. And that is going to be the final Elber. action of the first half. Well, the two sides have made this a pretty decent game so far. Both have contributed on the score sheet. El Berrito. There is a balance wherever you look. And either side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. Very little in it. The score at half-time is 2 goals to 1. And we're already back up and running after half-time. Changes made by neither side from what we understand. And it's Neymar. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. There they go, hunting again. Rummenigge. Yeah. Does well to get it back. Gıjvel ես միթե արա։ And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's shifting through the gears here. There's the hit. It's in. Գմփցրեց արա։ Sao Paulo are back. Ընդ on հավի the սխալ terms. մանգերը տիպը տիտանց չլնե։ Sao Paulo clearly executed that with considerable confidence. Oh, It only yeah. took seconds to score once the ball was recovered. Vai proceder uma substituição. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, it looks like they just want to introduce a new focal point to... He's had a hit. And he has kept it out somehow. Kola really must be thinking what he has to do to score there. And that is as far as they're going to go. And he's being shifted off it. We're in for an intriguing second half now, contrasting moods that could reverse in a flash. Հասնելու է Մեսին ու քամբեքա զավրանի արա։ Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Well, that was certainly Այդ bold, եզր Peter. սա He's never բացում short on Մեսին կարող է confidence. դրել աչտը բուքսավատանում ու յոլը, բայց կարող է եղել խնդիրը։ Vai proceder uma substituição. O número 14 sai e vai entrar para o seu lugar o 60 número minutes 23. played. Vamos dar lugar a uma substituição. And that's been Աբրի intercepted. կոլիկը, That's great բայց positioning, so չաբրի։ good from him. Pirlo. Bebeto. Collier. Oh, it's Bebeto. Bebeto going face to face with his great rival. Collar. Neymar. Well, there's Ինչ, contact there one way or a another. penal, Oh, it's a penalty ու, So penalty a ու, big chance now from 12 yards. He'll know exactly where he wants to put it. արա բռնեց, արա։ Peter Schmeichel. They're up to 5 corners now.
Արականը վառորը And that is wildly off target. Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? Vai proceder uma substituição. O número 18. Արա պենալը ոչ գրվելու եմ ես Neymar խաղը is being withdrawn here, but he's certainly made his mark. Well, this could purely be down to rotation with the next game in mind, but he doesn't look very happy. And it's Messi. Մեկից մեկ անցնում է պասերի իրը Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Հլը արա Oh, կոլ that's է brilliantly հլը defended, իրաց though. թմից It չես looked destined for a խաղում goal. Maradona. Pass is just off Bravo. target. Pirlo. That's good running with the ball. Bebeto. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Baggio. Ացեց սաղ անցքերը Albert is has a goal! Օրա լավ դե ընկեր արա ոնց կարա սենց բան լինի And the game is well and truly turned on its head. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before they could even organise their defence. It was fast and furious, and all but unstoppable. Արա պենալը ես գիտե արա կարվելու է պենալը Well, ոչ this is what we've been waiting for. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Արա մի կասեցրա արա որ պաս եմ տալի մի Promising build անգամ up. There's plenty of really nice passing. Keep And calm the inch and on carry that. on. That's the job in a nutshell now. Platini. No, he's not Չկա getting շտա past him there. вообще դες բան գոյություն չունի Platini cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Another pass just keeps it ticking over. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. In with the challenge. Albert. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Արա ֆիզիկականով կրում I է thought it was going կոլերը to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Bebeto. No, that's been intercepted. Foram indicados 4 minutos de Pirlo. compensação. And the counter is Արա on. լավ արա իսիշ He has found a way հաղեր through. եմ կրվում արա Big chance! Oh, easy pickings there. Damn it! Ի вообще կարվելու խաղ չէ էլի արա Խի ինգե Արա 3 թափից անցել է Está a acontecer uma substituição. Corner number 2 then. Baggio Արա is հեսա short. պահելու է գնդակը կեղտի նման այս վերևը That's a good run down the left. Succumbs to the pressure. 3-all. Collar might just make this. It's Bebeto. Oh, what a ball! Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum Այս shifting. սերվերների մայրիկը էլի պրոստը
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Չէ, հենց նոր է սկսել։ Այս խաղը կոնկրետ նոր է սկսել։ So that's got things underway. Platini, steaming on goalwards. It's loose now and they want to get it back. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Chance to shoot, there's the hit! Now, there's a chase on to retrieve it. A reprieve, albeit perhaps momentary. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Oh dear, less said about that pass the better. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. David Villa, that's very neat. Տարան, կարա լավ է։ Well to him there. David Villa. Արա չմտա, վարա, այս ինչ է։ Well, he got rid because he was under pressure. Who do you think this Ախպեր turns ջան, on to? աբրից ցավի Yeah, տանը։ Kylian Mbappe. Ակելի է։ There's nothing more frightening for a defender. Faced it and the shot! It's run loose. Who's going to get there? It's a good run, that. Great timing. Vieira. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. Cafu cuts it out. And here's Mbappe. Օրնո ֆուլ ատակա է Optimum խաղը։ possession. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Look, it's a run defence is dislike, but the timing has to be spot on. He's got the shot away! Goal! That was a given. It always was. Yeah, and all engineered, Peter, Ah, by where's such the shot, smart Mark, running Tony? and movement. That's Աշխուժ something կլինի to էլի։ admire, Չէ մենակողին but how about the աշխուժ։ pass? Just wonderful. Loved it. So we have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time. He gets Օրնո there. վիդեոս արա։ Just off target. Դավիդինյո։ That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he's picked out the run. He's picked his way through. Real chance here. That's good play. Cristiano Ronaldo. That is good alertness. Traumeri. Nice interception. His positioning was spot on. David Villa. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Հա, այդ ընթացքում կարելի է ախպերս։ Just more than 15 minutes till half-time. Բացինք, բացինք։ And he was quick to react. Ցիտովինք իրան։ Kluivert. And it's Maradona. Gives it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Can he put it away? Վատի կչում it's taken out, ուսում that'll be a էշքի foul. ծանոջի պēc։
No դեղին Referee չկա, has ցամի resisted the փոքրիկ temptation բուլդի։ to go to his pocket. It's just a stern lecture. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And that's another good win of the ball. Maldini. Այդ ինչ եմ լվերում։ Բայց դուս չար էդի։ And the finish! Oh, surely that deserved better. Kluivert has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Keeper has taken decisive action. Now who's going to be first to this? Oh, it's inches away from being a really good ball. And now they can spring out of defence. Օրա այս ինչ որ If they want to counter, they could do with more speed. And he's had it nicked away. Nedved was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Pavelito. They've scored! 2 up and threatening to pull clear. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. Դեռ կարա։ So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap. Ռոմենիգա։ Oh, terrific save from the keeper. That's And the half-time whistle goes. Any opinion you'd like to express on the first half? well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a Tervelu very են, good position. տեսել են So why tervelu, dither այդ from here սվալի when they can repeat their first half success Արայնի with ոնց another պենալ show է of strength? չխփիարա, ոնց արա։ Half of massive entertainment Penalty and խփում ենք ու excitement. A ավտոբուս ենք 2-goal անում։ margin, yes, but all things still possible. And we're already back up and running after half-time. And no, that was never going to make it. A slightly better ball would have led Full to a very autocar different score, outcome huh? there. Ռիսկով տղա։ Quality deserted them when they really needed it. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the Օր արդարացված է ռիսկը He's got փաստորեն։ a goal! The second half off to a spectacular start. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. he weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. This is threatening to become a Արա really ես good զգում game. եմ, չէ՞ որ Scoring early in this half just takes the Leg pressure drop off and time allows them couple, a chance to be a bit more patient in trying to level things up. MG սուպերմարկետներից հասնել է այնպես։ Չնայական թիմը։ That was travelling. Oh, that's well spotted. Rijkaard. Now Pirlo. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's tried one! Ջանը մասը։ Cafu getting this one clear. Այդտենց սաղի դառնես պիտի շտանալու։ Unapologetically persistent, it's almost personal. Ախնի They խփի։ had to be. And he's made sure that's not getting through. Pirlo, he's found the way through. Look at the space here. David Villa! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. The ball is loose and the chase is on. Nedved will not want to lose. Has a look and has a go. Maradona. And here's the chance to counter.
Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Yaran Well, it pası has, gıcı because the yara. deficit has now been halved, Peter, and Ha because of ахպերս ես that, հեսա it seems to կոմպով եմ have խաղում էլի developed into some sort of shock for PlayStation-ով them, չի։ and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. And the shots! Վախտում ես։ Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's been shifted off it. Steam-ից ախպերը Steam-ի հատ քաշի կոմպիտ մեջ։ Platini. David Villa. Pirlo. And there's green grass ahead of him. David Villa. And that could well leave a mark. Bit of an appeal, but nothing doing. Bastoni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Just eases him off the ball. Kluivert. That's just playing it safe and simple. Մի 30 երևի ախպեր կամ կարող մի քիչ շատ լինի։ Oh, super find. That has not gone well. And that's put paid to a promising move. Vamos dar lugar a uma substituição. Well up is ախպերս։ And that has sent him sprawling. He's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Oh, this looks sharp. Great defending, strong and determined. Platini was steaming forward, and it's Nedved. Kola. Maradona does well to get it Կոլիկին back. տապալին։ David Villa. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Beckenbauer. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Nedved. Անգրեթը մեյմ համար։ Կամազով։ It's a straight red. He has been given his marching orders. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Platini. Schneider. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's in a good position here. Maradona cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. There's no flag. Maradona, he does have an assist to his name. Board shows there will be 3 extra minutes. And it's Kluivert. And that will be the final act. Ալերևի And Մեսսին so այլ they have ինգը։ the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Շամ ունեցա մի հատ պլիս քյուրլը մնացա։
Liverpool. Երկու հատ բլից ունի։ Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. The action has already started. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He's beaten the last man. Oh, it's come loose. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Neymar. And he's had a hit. Վիլյուսի ուդարները And he looks ֆանտաստիկ է։ every bit the assured keeper there. Villa is offering a right smile there. And we have our very first corner. And now a Privet sudden chance to Afteres. counter. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Platini. Platini stood his ground strongly. Երան պլատինի։ Platini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Pirlo. Expertly cut out, really nicely done. And that's been cut out, well played. Pirlo. Passing nice and neat. Ի մտնի։ Ահ, Here comes the corner. մգրատների խաղցը։ It's their second corner of the game. Tries to get it clear. Liverpool have the chance to go the other way. Ռխի տորնուս տվի արա մտածի խլել է։ Oh, that is a good ball to find him. Կատեր։ Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Foot in. Ոչինչ ախպեր կարվել եմ օփշով երկու հատ հռայելի Oh, well played, well sorted երկրորդ out. դիվիզիոն Luis Կրակեց Suarez! Լուիսիտոն And somehow it stayed out. Well-timed, excellent interception. So we're still where we started right now. Օպա Well, that's beautifully weighted. Tries a shot! ուտում ենք It's հա loose, and there's a race for the ball. Just eases him off the ball. Platini. If they want to counter, they could do with more speed. Messi. Messi's cross. And it's hoisted clear. And reclaimed it in a trice. David Villa. David Villa.
Son Heung-min. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Platini. And that is as far as they're going to go. Maldini cuts it out. David Villa. Rummenigge. Orada վերջինը չի հասցնում։ He's going to be disappointed with that. Rummenigge. Խայտարակություն։ Shade too heavy. People can pick that up. It's Luis Suarez. Օրոլստենայու բուցակարակում Հավայի։ That is a special one. Sumptuous finish, an absolute joy. He has given that the lot. Bang. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured, any goalkeeper's up against it. Liverpool are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's Messi. 5 minutes till the break. Always onto the chance! Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. They've played it short. And now they can spring out of defence. Neymar. David Villa. He's tried one! Օրոլաբս ինչ հանել է Denied by հանում։ an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 3 coming up. Oh, what has happened here? And that was very necessary. Minuto de compensação. Neymar. Oh, shooting chance! Nice space. And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, And we've reached half-time. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1 each. The midway point of the game. oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or Orada. more. Breakneck speed brilliance. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. So we're straight back at it at the start of the second half. Oh, that's well done, really robust. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Շինում էր արել լավը։ That's just playing it safe and simple. Now this could be a chance. Platini. And he's had it Ora nicked sağ to- տանում արա։ Now, who's going to be first to this? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's gone for goal! Կողելու է մի հատ And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. He's having a go! Լուչ։ Oh, that is rather wayward. It was more possible than probable, and the outcome backed it up, Peter. Neymar. And it's Neymar. Pass is coming off in quick succession here. Shapes to shoot!
That has been knocked clear. Neither of these two want to come off second best. Երա And բաս that խաղա։ interception was most necessary. Ռեսինչ That was well դարավ played, well ինտերնետը։ stopped. Great ball if he can get there. Չի ենթարկվում ոչի բանը։ Khan Let's is there stay. to clear. 60 minutes Արա played. ոչի բան չեմ կարող անում, պետք է շուտ մի հատ գնդակը դուրս գա, կամ է գոլ եմ ուտելու։ Messi! And that has been cleared. Լստե And now they արա։ can clear their lines. Stood up well to him there. The referee's given a throw. Կան ֆոտա մոկոս։ Ո՞նց բուժավատն է։ Vai-se proceder uma substituição. O número 14 sai e vai entrar para o seu lugar com o número 11. Está a acontecer uma substituição. Oh, really well played. Terrific Արա header. խիունդը։ Split Քիքի second հոս reaction. դուլին I է։ think he's done great there, both reading it and dealing with it. Platini. Neymar. He's a sharp little ball here. Maldini makes the interception. Տարանք։ David Villa. Good read, needed to be. Real chance! Օրը լավ Օլիվեր։ And kept out by the Ընկերս elastic Օլը save. լիքուր That's բաներ է very, կա, very մենակ good. You can't ինտերնետը ask for չի։ much more than that. Օվյոնը տենց So the հարմար fourth փաթեթ corner of the չունի։ game. He's got the shot away! Գնա ինչ է անում He's տանը։ done very well to get to that. Ումը կյանք Neymar տենց բան clearly չի։ thought he had the beating of the Դեմինից keeper. թուլ կան այրանը։ They're up to 5 corners now. Platini crosses it in. Liverpool are looking to go forward now. And it's Luis Suarez. Just Արա about լավ to ու 75 մարա։ minutes. Ու մարա։ He welcomes it in. Oh, look at the space here. Pirlo. Collier. Platini. That's a nicely measured pass. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. And it's Cannavaro. It's կանավառո, այ ոչ խաղ։ A lot of Դու space դե here, ինչ a real գործ ունես։ opportunity. Well cut out, no margin for error there at all. Collar chasing after it. That has been cut short. Oh, that's a key interception. Գիտեմ, ընկերս, գիտեմ։ And here's Messi. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, Արա ինչ but still no անում, clear ինչ winner. ես անում It's a արա։ very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Dixon. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Platini puts the ball in. Foram indicados 2 minutos de compensação.
2 minutes to be added on. Platini. Արա Messi. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. McAllister. Ոչինչ Referee looks at his watch and հավայնորեն blows his whistle. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner, of course, but the crowd largely satisfied. Any reflections on what you've seen, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being... Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Haaland. He could be in here. Haaland! Now, who's going to be first to this? And he's cleared it out of harm's way. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Fenerbahce do have a chance to counter here. Oh, nicely intercepted. If they want to counter, they could do with more speed. Excellent challenge there, uncompromising. They've got to make this nice and quick. Looking for options for movement. Last-ditch defending, but that'll do. Chooses to go back. Has a shot! And that is wildly off target. Immediately, he didn't catch that to his liking, and his face was a picture of dissatisfaction. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Italy is the country of great defenders, Peter, and this fella, Alessandro Bastoni, looks very much in line to be its latest representative.
I mean, being an Italian defender, we all know he's very much from the school of no nonsense, but I really like his technique, and again he's one of these centre backs or defenders who can shooting chance! Մրկցրեց։ They've scored! You just know Աբա there ինչ is է։ no stopping that. well, the Ախպեր ինձ մի technique անգամ generates the power in that զգացվում է, որ situation. բոմբ It's hard to խաղացող show էլի են, any որ goalkeepers up against it. սաղ գպյով դաժան շաբաթվա ֆուտբոլիստը սաղ գպյով ֆուտբոլիստ էին, Well, I guess ով this ought դες to ինչ make տիպեր things interesting, խաղում Peter. են, No doubt 3-0 the opposition սպանեց։ will now be forced to Ես play տենց a լավ more խաղացողի open and չեմ riskier game. ռաստվել դիվիզիոնում։ Very nicely done. Rijkaard defending his corner Այսի stubbornly, ռաշումը stood up մեջտեղի very well for his պաշտպանող man. սրանք I'm կրեն։ struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Hits one! He's got a goal! And they're at it again in double quick time. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So that's Ոսկետը գիտես, երբ անի մի 15-16-ը կարել էի վրա դիվիզիոնում խոսքի 2000 մի 40 աչոք բան հավքած, էդի ռաստվաղ անջուտ է ստեղ մի տեղը։ They want to be quick here. It's breakaway time. That's a nicely measured pass. Great chance! It's loose and there's a race for the ball. Արախի է դրան, դվոս արա, դվոս արա։ Vinicius Junior, the Messi, Yamal, bit of a communication breakdown there it seems. Rijkaard, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It'll be a throw-in. Չէ, ես զգում եմ ինքը դիտ բեսամ, դեմ որ սաղ թայմինգները ճիշտ օգտագործում, cancel, messel բան են, որ զամախներով, բաներով, ֆինեսներով սաղ խաղում էր տոշնում։ Օլա։ Oh, he's been caught on it here. Ball's out once Իմը more. չի, չէ։ Ոնց իմը կլնի մեջքից է հելը։ Conte. Yamal. He's had it taken off him. Platini, whose purpose now is to complete a hat-trick. Rummenigge. Platini has it out wide and in space. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Oh, he's managed to get himself offside. Thuram. Maldini. To Thuram. Passes coming off in quick succession here. Pirlo. Showing great feet there. Տրակցի։ Olise. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Neymar. And he's had it nicked away. Yamal. Yamal was steaming forward. Ախպերս իմ մոտ պրեսինգը բանի վրա է։ Neymar. Քառարկուսի He's վրա got է։ away past. He's got away. Ռերկուսով Platini. եմ։ He's shifting through the gears here. Messi. Nicely spread. Ես հին պեսի նման է, որ կնորդեքի։ Mosquera. Oh, can he get onto this? Pirlo. And it's Neymar. And it's Rijkaard. Played out to the left flank. Oh, important interception. Neymar։ And the half-time whistle goes. How's the first half compared with your expectation? Well, they had their opponents reeling in that half, Peter, and the break may influence the change somehow, And but a quick don't hold me announcement for to the it. benefit of anybody who has found themselves Half a little of lost massive today. entertainment Please look and at the screen for excitement. A information on two-goal how to margin, find your way yes, around this but all stadium. things still possible.
Ախպերելի R1-R2-ով։ Պրոստը այդ վաղ պետք է գցես կենտրոնական պաշտպանիդ վրա, որ աշխատի։ And we're underway again. Պետք է գցես կենտրոնական պաշտպանիդ վրա, The same as they were սխվես before the break. ինքը ատմեն է անում։ That's a shade optimistic. There's a sharp little ball here. Nuno Mendes. Կամ պետք է գցես այդ ֆուտբոլիստի վրա, որ անջատվի, կամ է պետք է գցես պաշտպանիդ վրա ու R1-R2 անես։ Adams. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. That is good alertness. David Villa. Oh, now here's an interesting matchup. Elise. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Thuram calmly anticipates. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now the finish! And more and more and more! And look at his joy! Is this not why we love the game? Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. And that means just one thing, match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Vinicius Junior. The attendance say? for this match was 71,898. Allah, Cannavaro how we with put a things in definite your foul gears. there. It's just beyond his reach. And it's Conte. And here's Yamal. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. David Villa. Fenerbahce are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Thuram gets over and intercepts. He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Elise. And here's Vinicius Junior. Vinicius Junior going face-to-face with his great rival. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Elise unable to make it happen for all his good intentions. Some good work on the right flank here. Yamal providing an outlet on that Pagues flank. dois. And here's Yamal. Yamal carries the ball down the right. Time and again they are repelled. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Bit of an appeal, but nothing doing. A lot of space here, a real opportunity. Oh, it's great work in terms of both purpose and intensity. Neymar, he's found a way through. Oh, lovely Phidias. It's Neymar! Άρα պետք է մտնել։ Well, that is remarkable. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Platini. Neymar will not... He's had a shot! That's another chance! Goal! Surely now they are well and truly out of sight. And he's only too grateful. Haaland!
getting this one clear. And they're back on the ball again. And here's Haaland, and the shot's on here. Real chance! And that's wide. David Villa, he's away! Oh, really well played. They need to play this quicker in transitions like this. Rijkaard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Passing is crisp and sharp. Rummenigge. Shot it! Oh no! He has done it! And it Rummenigge. adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Maç kara. Привет, ախպերս, լավ դու ոնց ես։ Սա շուտ ենք հավաքվել ոնց որ մեր Սահաստամով։ Վայ, քիչ Врезались в машину, это вообще кошмар. Ужас какой-то. Хорошо, просто пытался. Нихуя, вы как тут поднялся заехали? Вы как тут поднялся заехали? Ուրիշ ինչ տիպի մորճի գտնում։ Ահա, խոսքից վրա։ Նորմալ ախպեր, նորմալ։ Մեշի լավ է, բայց վատ չի, Արժանտին։ Ախպերս էտի պտի եթե գցում ես տրամադրվես պոլնի սաղ փողդ գցես միջև վերջ նախատեսես թե չէ խոսք մի $50 գցես փորձես հանես չհելնի իտոգում դուսա գալի ցույց մի բան առնես բայց կոմոդ չլինի ապրանքը
Գոլիկը լավ է։ Դու գոլիկ ունես։ Այ, կայուն բարեխառն, լրիվ տոշնի ասեր։ Ինձ այդ կայունությունը ավելի կայունացնենք։ Եթե իհարկե կարողանանք։ Ես կռուկես հույսս կդրել եմ 2000 չեմ կարա հավքեմ։ 1009 որ հավքենք, հակավորական կլինի։ So the wait is over. We can Eta finally get denger going. bir Lots of absusakis everybody bat who's sağlayın. joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the Bat place to be sağlayın. at this moment in İlekine time. kulenar. It is quite a scene here in this grand Colosseum, bearing the name of the former president of its illustrious occupants, Estadio Մայտես Antonio Մալդինին Vespucci խմեց ու Liberty. But of course, we խմեց։ know it much better as the Mass Monumental. The action has Օրենա already կոլիկ started. ունի արա։ Կոլիկ ունի։ Դի ոչնչացնեմ կոլիկին։ Մանագալի նրան, հնտրտուքների մեջ է։ Well, I think it's safe to assume, Peter, that Diego Forlan will pose this side's greatest threat regardless of whatever position he plays. Which is testament, of course, to the fact that he is just so good at adapting to any role he's given. Ակցելա վռոյի վրա ինքը Out չի wide, խաղում, արա over կոմպի 10, հետ եմ he խաղում։ really does excel in all of those positions. So I can see him moving about freely, Դեր switching որ between all of them. կապերը լավ Another, լինի, he'll make his mark. վինտիլը բաց կլինի։ Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Կողեց, չի օրո։ The delivery wasn't. They can revisit that further on. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defense and keeper. Չեմ գերես ոբշե չեմ քան։ Neymar. Այսինքն տեսել եք էլի որն եմ հանը վերջում։ It has been a rather Նայ, gentle գցումա affair so վրատարի far. վրա դա կոմպի հետ եմ Too much խաղում։ pressure and he's lost the Այս ball. այստերին տուրնիրների վաղ դիսկվալիֆիկացիա են տալի։ Նայ, And գցեց he's վռոյի managed to վրա։ get free. Van Basten. Van Basten is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Schneider going full tilt down the left. Արա այդ վաղ կարամ խփեմ, չի կարող։ Այդ վաղ դու գցումա վռոյի վրա առնում ես փորձել ուդար անել։ Մարդ ես կարողա ինքը մեջտեղ կայնացնի ուգլները չկարնա թռնի։ Արես սխալ պաս են տալի։ It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Terrific header! No, he couldn't get the direction he needed. Well, that's a move which Ooh, will իննգեր։ ever repeat. A dribble, cross and attempt. Դա All շատ too easy. լավ է։ Անձի ամենաշուտը մի կռուկից այն վաղ թլի դոնատ չի անում, այս Դավիդ Վիլեին ա տվե, Cannavaro cuts it out. Ռասիսկին ա տվե, մեկ է բան։ Rummenigge. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Արա իզուր պաս տվի։ That pass isn't the best. Great chance! And it's a goal! Մեկ է բանին ա տվե աղբոր, մի հատ 10-ից պլատինին ա տվե։ Received it delightfully and finished Մեկ it off այն PlayStation-ից մեջ Well, Ռոնալդինյոին I ա think he բեսամ knew all he շուտ had to տվե։ do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net. Էլի մի հատ thereafter. 10-ից։ So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Neymar. Oh, outsmarting him this time. Well,
That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's Van Basten! It's Van Basten. And again, they simply Արա do աբրիս, not know what խելացի has hit them. մարդկանց սիրում եմ ես։ And how about Պարտիվ մի հատ կծխեմ։ Որ քեզ լավ պահիր։ Որը զարվի կալ քեզ վախտյան վավ։ Հա, խերով վերանգել ես։ Ախպեր, բայց գոլիտը ստիլը վատն է, ես քեզ ասեմ իմաց։ Եթե ՑՊԶ խաղցնես, հա, բես ստիլ, բայց որպես կենտրոնական հարձակվող խոսքեն հետ է գալի էլի, պրոստը, եթե դու ուզում ես գլխով խաղերը կրի վրոյով տվածները բան, էդի մորցի։ Հադե գոլիտը ամենալավն է։ Համ ամենալավ հարձակվողն է, համ ամենալավ կիսապաշտպանն է, համ ամենալավ հենակետայինն է։ Վերոն, այ վերոն կուզեի ընկեր մեծ հաճույքով։ Այ սենց կդնեի, այ սենց։ Ոստե վերոնը կխաղար։ Բայց կարողա վերոնին գժվեմ փորձեմ, հələ չգիտեմ։ Օրոշ 4 հարձակվող է խենթ խաղում։ Վերոնիկ մեկ է Ռաուլի հետևից կարող է այդ համ։ Տենանք ոնց կլինի։ Ախպերս հետ չգա, բայց եթե խոսքի առանց ծիլի կամ ինչ-որ Poacher, moacher առնում հարձակում, ինքը պալուբում մի քիչ հետ է կայնում, ինքը հետ է քաշվում, որ գնդակ խդի բանի։ Կոլերը հա, ընկեր, կոլերը պապին է մեր, ձյաձին է։ It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Կոլերը The Dutch capital is rocking. It Հորդում են, always has. սիրում եմ It did in կոլերը։ the days when the great man after whom this arena is named took to the field, and it still does here and now. The faithful expect, and the team. He's had a shot! Մի անգամից շուտ, հեսաբետ շուտը ուտելու եմ կտենը։ Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks Բրուտալ hungry for more. տղամարդ է, էլի կոլերը։ And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, Opa. and no doubt they'll work it again. Ajax finding themselves unexpectedly behind. Oh, he had to make that, and he did Արա լավ, make it. արա։ Rijkaard, Ներա մեջով անցնում է։ Rummenigge. And smartly reclaimed. Roberto Baggio. Now it's Van Juan Basten. Sebastian Veron։ Anthony. Works it forward. That has been cut short. Ախպերս չեմ խաղցրը, չում եմ, ճիշտ ասած, իսկի չեմ է զարգացրես, օրը լավ խապեց սաղ, սաղ լավ խապեց, բայց դե կույոլը, That is out of play. And that's definitely not his best. սա երկրով տայն, պրոստը որ կրում եմ էլ զամեն չեմ էլ անում ախպեր, կրվելուց է կոլերը, լավ էմոցյաներ տալի, հլը նայ, ես ինձի խպեցի, Բաջոն էլ ընգեր, շատ ուժեղ է, ստատերով խոսքի սաղ հարցակվողներին ծալացում է, մենակ օֆեյա դրա համար, չամ սիրում, First quarter of an hour gone. Platini, he's picked his way through. Terrific header. He has done it.
Ույոլի դոլարով։ spell. They are flying. Ախպեր Ռոյսով էր ասում, որ պետք է մեր տղեկից են, հա, ոնց որ ասում, ասում ինչ-որ ռեկլամ նայելու համար է տալու Ռոյսը, տոլի եսին, ինչ Two now անելու։ without reply. You can read. Կուրտուանա վռա։ Keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. Մգրատ երկու հատ գոլ պլյուս գնացի, որ հանած է։ Ույոլի տոն։ That's a fine interception. Ajax Որը has բոց the chance to go մոչոց the other way. հարցակվող է։ Բայց կարամ ավտոբուզային անեմ ուժի, բայց եթե էսի չկերա։ Կարամ ավտոբուզային անեմ։ Տանջվի դեմը, ես ու կոնտրների վրա կխաղեմ։ Rummenigge. Passing is crisp and sharp. Oh, that's well spotted. Արա պետք է կախը ետուց մեջ։ Rijkaard. No way through. And it's Pirlo. Turns and goes back. It's Basha! Ինայք բաջիտոն ինչ է անում։ More and more. And again, they simply do not know what has hit them. Թեկուզ այդ Ռուի Կոշտան, կլասիկ թեն անգել, հա մեշոկը ծագվա, բաջոն ծագեց, Well, Peter, I think the keeper knew հելոյիշ straight չկա away աղբեր he was ուժեղ կա, going into it. ասում են ինչ-որ ինտերի պակ է շուտ, A բայց case այդ now of complete control. ինտերի պակ ենք ցելում այդ բանի նման, The only doubt is how many is են որ զբորնի ներկային է, Մեսի կար մեջը բուստով, Գրիզման կար, այդ ենց ինչ-որ ինտերի մեջը բուստով մխով, Most necessary. He read that really well. բայց չկա այդի աղբեր, ինսայդերսկի հավայի նորությունները, Tomiyasu. այս ձրի մխովին վեկալել եմ ես են That's կանաչներով, beautifully weighted. He is through here. ինքն է առաջ տալի աղբերս, ոչև ես է չեմ սիրում նա, ինձ You won't be ինքն է happy with that ներվարի one. տակ իքս է Change անում, of plan here perhaps. Just too much pressure. կրակի, լավն ես, Really well taken goal. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defence out of the equation for that split moment, and the damage was all done. So is this the start of a comeback? Now the Rummenigge! օրը լավ, And that wasn't far away. ես է Such a good խաղցում եմ, effort, and maybe the target հոլ really պլեյեր should have been ուներ, Platini. Nice sequence of passes this. օրը Loose լավ, ball որը now, there's a chase on to retrieve it. Իրա ատմենարի խուչ աշխատել, Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. օրը, պրոֆեսիոնալ բրոն կպա, Rijkaard kept aware and it is reclaimed easily. Pirlo. Oh, he's trying to skip past his man. Hermes. They'll want to make the most of this turnover. բացի արա, շատ վատ բաներ անում է, That's good play. Now the finish! արա, And that's what you call Aran inspired geri ait goalkeeping. golü. Tunis actually didn't Hedef leave an awful lot reality wrong, to be yani. honest. He's looking wide. He's shifting through the gears here. Ալա լավներ լնում արա, And the first 45 minutes are up. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage բայց ասում են ինչ-որ օրենքը փոխելու են, ոչ թե պաշտպան ֆուտբոլիստի վերջի կետով են հաշվելու, այլ խոսքի վերջի կետով են հաշվելու, առաջինով չեն հաշվելու խաղերուսը, բայց չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է, բայց այդտեղ որոնի լիքը գոլեր կլինի Resumed at the ֆուտբոլի start of մեջ, the second half.
some great running on show here, but ultimately there was no way through. The pass is intercepted. And that pass has been well intercepted. Rummenigge. Messi. He's gone for goal! Denied by an instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Rummenigge. He's away. Schwarz dribbling The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bouts of passing here, really easy on the eye. Van Basten. It's Van Basten! Oh no. Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. Հաստատ չի, հա, բայց ինչ-որ UEFA-ից է այդ նորությունը հել, ինչ-որ քննարկման են դնելու, տոլի դրել են։ And now they can spring out of defence. Cannavaro gathers from the goal kick. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Van Basten. Passing nice and neat. No, it's not getting there. Interesting The ball. attendance for this match was Hopefully 50,000. կսպանեն Gotta make this nice and quick. մի հատ դեպերս Լա լիգայի սուպեր բանը, And here's ասում Cantona. սուպեր, էլ լավն էր, էլ կլասիկոն ախպերեք, ինչքան խաղից դուրս է լավ, ռեկորդ է։ Oh, looked like he tried to give it some extra whip. Չի կրա։ Մի տարի ուզում էր կրել, Ռամոսը չթողեց։ Van Basten. And he's there to make the Conducting. challenge. That's pretty clear. It is a foul. And he is Դա բայց going այդ into մարզիչ the black book. նախտեր բան արեն։ Peter, the keeper knows that even if his goal is Ատլետիկոին perfect, it Ատլետիկո doesn't serve սարքեն, as լավ any ձիգիցի guarantee. մեր ախպեր He's Ատլետիկոն։ shaping up to have a crack from here. Հա բա իհարկե, Pirlo! Իրլո արա, չեմ կարող ստրապիկան։ So, third corner of the game. And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. The most accurate pass. Որովհետև բան չունեն, լիցենզիա չունեն ախպեր, բայց փաչ կա կարաս գցես դզվի պրոստեր չեմ սիրում։ Well Սիրում seen. եմ օրիգինալ խաղը That was ոնց well կա։ played. Սա Բորուսիա են գցելու ասում են։ There's the shot! Ջոգի կնգեր ավտոբուս չկոփի կփել։ Right back in the game. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Արա պահի, This is threatening to become a վտանգ really է, good game. վտանգ։ I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. Պրոտոկոլ All systems կողել go է։ now. Իսա Cannavaro is there and he can pick it պաշտպանողական։ up. Rummenigge. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Rummenigge. Roberto Baggio. It's Baggio! Արա լավ արա։ Well, that is rather wayward. Արա Okay, ախպերս it's չէինչ come to ռուսական, nothing, but it's a ռուսականի warning իշկա of թո further հեռու լինի threat մեզնից։ on the break. Սա Յուվենտուս կարող է գցեն ախպեր ասում են ինչ-որ լիցենզիան թազուց վերցել են։ Great ball if he can get there. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh,
Facing up to his adversary, this is He's a Lord, formidable but matchup. Short changes him with that pass. And here's Van Basten. They're urging him to... He's Love hit it. it! He scores! 2 up now, and they are Չէ ուրիշի cruising. անունով ախպեր, ասես Դավոյ Very ա։ smart. He just got it right. Ռոնալդո Well, the next որտեվ finishing լավ looked like a մարզավիճակում matter չէր of այս fact. խաղը։ Why take extra touches? So the lead now is 2. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Well Ara seen. love, Saw that ara. coming. He read that really well and stopped it. Rummenigge. Not much subtlety about that challenge. And he welcomes it in. Now it's Messi. Օրոկը տրտվում էր, տեսակ։ Great hit! Չէ, չէ, սիքշե։ And what a climax we have here! Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Կոլյաձա, Յուրիկ ջա։ Substitution for Ajax. Number 7. We have got Nedved. changes here from both sides, Number in fact. 24. Ajax Messi. give themselves a chance Number of a fairy 21. tale finish. Cantona. Well, who's under Number pressure now? 11. It's going to require some inspired defending to stop this lot. Number 23. Banes. Couldn't squeeze it through. Ջուլիկ տան էր արա։ David Number Villa. 10. That's position. Wesley. The utilisation of space. Maradona. Number 8. Gullit. Կտրտին, ոչ, I think it's իսկ time for ինչու։ them to concentrate on closing this one out. Ronaldinho. Substitution in progress. 4 added minutes has been There's the indicated. clearance. Ուզում ա, անգեր, ուզում ա։ Catches it safely. Բայց կարող ա։ And it's He's tried one! Օրո։ He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Կոլյաձա, մի հատ կրի։ Աբրի And that կոլյաձա։ is it. The referee has seen enough. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. Չէ, A ընկեր, real իմ ride տակտիկով եմ that խաղում, all of us բոլի glued մենի to էթում our ա, feet էսի։ from the very beginning. Իմ հիմնական տակտիկն է։ Էսի մեկ է սրա երկու ապզայով քուիքը։ Լավ է էթում, լավ է էթում, ոնց որ թե։ Այսօր 1009 տենաս կձգենք։ Օրը 66-րդ տեղ էր կարիճը ջոգիկ ուշադրի չէ ելս ինձ Ռասլաբոնի տակ խաղում էի հետը։ Ես խոսալով, խնդալով, բանով։ Հա, այդի վերջը հա, մի հատ տենց, բայց էդի ինքը քուիք է խաղում ախպերես, ես լոնգի տակ խաղցա այդ 5 պաշտպանը։ Պլամրուշ, պլամրուշն է։ Բելետի, ինչ իմ սոստալում եսը։ Բայց ինչ բելետի։ Արա հավա, ես գիտե բելետին արձակվող է։
Հա ախպեր, ես հան է, այն է երկու բուստով է։ Ախպերն էլ մոտ գնամ այնտեղ եւ շուտ վերադառնամ։ Well, it is a game which, in the grand scheme of things, may not have too much riding on it, but it is Ay, equally Hasan, clear and Toşlu. very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, the pre-match build-up Ախպերս has չէ been պրոստի ինքը fantastic. բոյով է, Now, ոտը երկար է, բան խոսքի, ավելի օգտակար է ուրիշ ֆուտբոլիստների լավ է կապիր է ոնց որ, հա, կապիկները լավն ball's է, gone astray. կապիկի Well կապիկ է, seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Rummenigge. ուղու մխոց էր, We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. հլնայի, հավա դուս Neymar էր, finds himself offside. տեղ էի գնացեն գեր, այնտեղ որտեղ բուրմուկ չկա, And claimed it back swiftly. And no, that is pretty much the end of that. Well, Nelson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know. Oh, shooting ախեց chance! որը լավը չմտավ, Neymar, օրս ինչ է and անում that's not going to reach. Արա դե միտը ընգեր գախնիկա չեմ կար ասեմ, հետո կզանգես And that կասեմ, interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Battling for the right to play in the early stages. And here's the chance to counter. ավելի միշը, այն մի բուստանի ունեմ ընգեր, Full it. Still goalless at the moment. Romario. Neymar. Rummenigge. Rijkaard promptly onto that, and that is that. Platini. արա լավ արա, And Orange that's ball. done. Das ist Oh, what a bad pass. yet. He rises. Uż uże Decent chawcy. attempt, but not quite good enough. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. And we have our very first corner. Օրե Cleared կարա, without hesitation. And it's Cannavaro. Driving through the middle. De Jong defending his corner stubbornly, stood up very well to his man.
Romario Արես ինչ really վատ was դաբլ well թաչ marshalled արի, there. դու շինին կարա։ And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Չգիտեմ ախպերս ճիշտ է, որ խաղցող փոխել լիներ, հետի եմ որ կարեպքի սաստավի ֆուտբոլիստներ ունենա։ Pull it. Ռումինիգեի հետ։ And the pass is intercepted. Հարցակվողական գիծը։ And here's Romario. De Jong. Platini. So what can they make of this? It's a good foot in there. Romario. Khan deals with it effortlessly. Լավ կենտրոնացանք, եսի պիտի ավքել ենք ահագին աչոք, եսի պիտի ուշադիր լինենք։ Oh, now here's an interesting matchup. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Rijkaard. And Neymar. And he's searching. It's Neymar! Ալը լավ արա, շմեյխելներ And a անում։ terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. Pullet can get it clear. And now they can spring out of defence. Մեյխելիտո։ He's had a fair tumble under that challenge. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Աստա։ Հեսա կուտելու եմ, բայց ես զգում եմ, եթե չխփեմ։ Դաժանային անելու։ 0-0, but Love nevertheless a that. very decent game. Costa Curta. There's no respite if you're being chased down like this. De Jong. Լավ ապահում գնդակը։ Nice try, but he wasn't buying it. And that's put paid to a Լավն promising... ես Neymar։ Yeah, he's fouled him there. Pull it. Mbappe is wide and looking to get onto Չելավ է this. տապուկն է։ He's trying his best to keep it in play here. And it's Edmilson. And here's Neymar. Հլո, վերևա տալու խփի։ Chance! Ու խոսքի հետյան եմ տանում, ին վրատարը դեբիլցած լրված է, իսկ ինքը Injection of belief for this team. անհավանական Top տեղերից man, հանում top է։ drawer. And he's stuck in. And the half-time whistle goes. Շնորհավոր ամաններ ես ուզում։ It's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in Ամենալավը truth, չի they've not really են been at it so far. նախավերջինն է If the pep talk լավերից։ works, we may see a very different side second half. We need to. Նախավերջն է։ And we are already promptly back. Tries a shot! Պետք մտնող։ It's in! They have grabbed themselves an equaliser! Անասունգ վրայա։ And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. Never know when they're beaten. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. That has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Edmilson. Lyon do have a chance to counter here. Now it's Ոնց ոնց հասնում է 3 պաշտպանից մեջով իր պասը։ Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Դավայ, դավայ։ He could be in here. And the whistle's gone, presumably for offside. Մխոյի նման քիչներ առանք։ Passing is crisp and sharp. He's got away. And he's having a go.
Աշկով պահում արա։ Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Pull it. Skillfully cut out. Ara love. Ease on the ball. Ձմեր պապի եմ անում։ Gives it back. Just too much pressure. Had to go that way. Neymar. Ոչ մի պասի չէ, ո՞ւմ եկել մեկը հասնել։ Oh, he's managed to get himself offside. Որտեվ կապերը լավը չի, ընկեր։ Le nombre de spectateurs pour ce match, 72 Lyon are looking to play on the 66. counter here, aren't they? Well, I think it's pretty Ouf, clear straf. they've changed their shape. Certainly when Չէ, defending ախպերը against, սպասելով բացման, because պրոստը they've got to առաջի be պասը ready չի to եթում, միշտ ինքը hit the խլում է։ bar and Quickly taken. Played back. well, he just didn't have Հələ a լավն ես, լավն ես։ That's another chance. Խնդրեմ արա։ Oh, Lyon! Into the lead once more. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Changement pour l'Olympique lyonnais. Le numéro 9. We have got changes here numéro from both 8. sides, in fact. À leur place, Lyon le go numéro into the lead. 90. It's so often the case with goal scorers, Le numéro little 14. influence, and all of a sudden, Changement. bang. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Դեպը ձգի էսի կծամի, կճլի։ They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Mbappe. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Արա լավ, Now ես who's going to տենց be ուշ first to տալի։ this? Neymar! That's going to go a long way. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. He's picked his way through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's got the shot! Արա ոնց արա սենց անցնում արա։ Two up and threatening to pull clear. Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Արա ում ես դու է տալի, սաղ մեջտեղը մարդ արա։ Now's the chance to go the other way. Neither of these two want to come off Ոսի second ոտը best. դնում եմ, մեջով անցնում է։ That's a sweet ball that. Triol. And it's Baggio. Pass is coming off in quick succession here. That's an untidy challenge. Free kick given. Oh, no messing about. It is red. Տեսուլեն կոլերը վсё His մեռա body language ընկերներ։ here is a bit Yeah. grim. It is not Zaman looking great affect. at all. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. I just think it was a cheap foul to give away. Ronaldinho.
pinches it off him. And that's the end of that. It all started well enough. Կարմիր իրան արա։ And the keeper's given it away. It's gone for a throw-in. Օրախ եք սենց արագ շարժվում դուք։ And he thumps it clear. Cannavaro into the last 5 minutes. Belletti. It's a promising run he's making on the right. Pull it. Will play through for the wide man. Creole did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Not Il y yet. aura 4 minutes David de Villa. temps additionnel. Ռատ մենայեմ անում այդ պաս, արախ ես դու տալի։ Thuram gets good distance on it. 4 extra minutes added on. Cannavaro. That's a lovely, neat pass. Now it's Ronaldinho. Վալա վարասի զիբինոց հատասն ինտերնետ։ Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Կապ չունեսի։ Սաղ կրվանք։ Որդե չպետի կրվենք, կրվանք։ Medvedin 1 milyon para çok. Hadi pay gang. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Hello, Without a everybody, doubt, and it is the welcome week's to most today's eagerly match. awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And we have in front of us this gloriously imposing arena.
Absolutely perfect for a game of this nature. And as you can see, we've already started here. Rummenigge. He's going for goal! That's a half-decent try. Rummenigge usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can, though. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Cafu. Platini. It looked promising, but the final ball is just not quite right. Deftly away. Quick to get it clear again. Over to the other side. Roberto Carlos. Platini. Roberto Carlos. Oh, lovely bit of skill. Now it's Roberto Carlos. Good read, needed to be. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Chooses to go back. Whistle's gone, that's a foul. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Pirlo with a... Nedved! And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. Excellent challenge there, uncompromising. Now there's a fine ball. Platini. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. That is good alertness. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Now that's a foul. Free kick's been given. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Roberto Carlos is wide and looking to get onto this. And it's Neymar. And here's Nedved. And the finish! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. There's the hit! And he's done it! First blood drawn. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So the first moment of real significance. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. He's got full. And he's cleared it out of harm's way. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And that is a little undercooked. Roberto Carlos. Vieira. Cafu is flagged offside.
And it's Roberto Carlos. And again, they run up against stubborn defending. Neymar. Nedved. And the shot! Oh, We expected David Villa! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And it's Pirlo. Now this could be a chance. Oh, good ball, and this looks promising. Neymar! oh, he Now it's a race for the ball. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. There will be 1 minute added time. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Just eases him off the ball. And that'll be the last act of the first half. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. How's the first half compared with your expectation? Well, I think the scoreline offers a fair reflection of the level of endeavour from both teams. I think they lead because they did most of the probing. A little more penetration, I think, should help them get the job done. Leading 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. In comes the cross. Orada. Mighty effort! And he has kept it out somehow. Kohler clearly thought he had the beating of the keeper. Alonso. That's a good ball out wide. Cafu has it in a wide position. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. In again, big header! And oh, he's got that Vay, completely wrong. taş yani. The pahit takar one quick nick welcome dramara. Xavi Alonso. Still just a single goal between the sides. And here's Roberto Carlos. Roberto Carlos has been called there to foul. Still no way through. The defending here is resolute. Rummenigge. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Rummenigge. Neymar. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Pirlo considers his options. Oh, how's that for a goal? That is a gem! An absolute gem! And there is the big 200. Everybody reminds him what The he has attendance for this gone match and was done. 71,649. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Rummenigge. Rummenigge, chance for the header! No, not the best of headers. Another example of how comfortable this team is on the break. Var mi կանտեն ախպերս են ծրի կանտեն թե սպանը Էս իմ կանտեն ասում
Դες խաղանք մտնենք մի քիչ Oblivion ձրին անգերես, հա, հեսա ցույց կտամ, ելի սրանից ուժերը։ Time then for the first substitution of the game. Number 9, Yankola. Number 18, David Scholes. Villa has Number been intercepted. 21, He read that really well and stopped it. Number 14, Cafu powering forward here. coming on the field. Rijkaard. Number 8, Good, good. Gerrard. Number 12, And it's Neymar. Van Oh, Basten. no. Nice Number interception. 10, Messi. Messi. Number Էնգոլո 17, կանտեի։ Number 32, Gullit. Հեսա կամ ցույց կտամ ախպերս ճիշտ։ Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. And it's Gullit. Oh, important interception. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. And he was alert to it. Just about up to 75 minutes. And here's Nedved. Can he finish? Oh, it's fallen loose again. Surely now they are well and truly out of sight. And surely that's Աբրիս, Գազան, And աբրիս։ he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Ուր է իմ Էնգոլի տոն ախպեր, հեսա։ Սենց եմ, օպշով, բեսի հլը լավ, երկրորդ բուստ ունի, բայց նայ ախպերս, եսի կարանք սենց անենք, ու սենց անենք, այ հմի դարավ թակավորական, բայց դե one touch pass ունի, throat pass, weighted pass, pass-երը սաղ ունի, sol control կան flip flop տաս, սենց pass յո, dribbling ու dexterity 5, low body 11, aerial 8, defending 9, բայց aerial-ը կարանք վապշե հանենք, գիտես, չէ, ես էլ եմ սխալ, զարգցրը, որոսի բան կարանք սարքեն կանտեից ախպեր, ավելի, այ սենց կարծում եմ ախպերս, սենց տոշնի ալնան, ես ագիլիթին հավայի անգ է, ռանդոմից անգ է, pass 9, dribbling, չէ, նայն գոլան չկա, pass 9, dribbling, չէ, pass, հա, pass 9, dribbling, 10, dexterity 7, ու low body 11, 8 defending, հենց է շատ ուժեղ կարտ է սենց ինքը, ինչ անենք, մի հատ է խաղանք, թե չէ, թե մտնենք մի քիչ Oblivion խաղանք, հլը կեսօր այսքանով այսքան անենք, խնդրեմ ախպեր ջան, հլը տենանք Oblivion-ը ոնց կբացի այսօր, նանցա հոգնա պեսից շատ խաղցա, 3 ժամը խաղում եմ արա, մի քիչ հլը տենանք Oblivion-ը ոնց կբացի, ինգես դզել եմ նաստրոյքեքը նորմալի տակ, հնենց հարմար, լավ կխաղամ հետո, միջով ռամից գալը,
Հանդիպենք եւ հանդիպենք։ Վաղ է ախպերը սպալվում, բայց հեսա չսթրիմի վաղտ եմ ուզում մի հատ խաղամ, ջոգ եմ տնեմ ոնց ալում։ Բարի քշերա, բայց չեմ էթում, ընկերս, եթե հավես կունես էսի, նա, եթե չէ, ոնց գիտեսան, չի։ Տեսեք եկավ ընկեր։ Կարծում եմ պետք է որ լավ լինի։ Այս խաղի ամեն ինչն է բոմբ ախպեր։ Չէ, հեսա կբացի, օրը ես եկել եմ ես իմ օր։ Որ կդրտի սթրիմը ընթացքային կասեք ախպեր։ Դնեմ մկնիկով բանով։ Բայց ես ինչ-որ գեշ տեղ եմ եկել, կարող եմ մեռնեմ ստեղ։ Հա, ես կորա, հեսա հետ գամ ընկերետի, ճիշտ ես ասում, ես կորա, իսկ սենց, ըհը, վսյո, եկա ախպեր ջան, արա լուսի զայրատկերն ես մատը, լուսս դնեմ ու կպնենք ախպեր, վսյո, հույն, ոնց որ չի կախում, չէ, նորմալ էթում է, որ ինչ-որ գեշ տեղ եմ եկել ընկեր, Ուժը կարում եմ այդ սկիլետ կանչեմ տուփտա, օրը էսով է, օրը, վսյո հետ եկա, օրը, Օրը չսպանում են, չէ, բլեք ֆլակ չունեմ ընկեր, բայց խաղացել եմ օբշիսի, հա, բայց լավ է սթրիմը պրիատնի է թմա, նենց է, ես սենց նայում եմ ոնց որ, օրը բայց շատ գեշ տեղ եմ եկել է, կտանք անջուտեն, եկել եմ սյուժետ կեն անեմ, բայց կկարնամ արդյոք, Ora obri skeletas. Сюжет ախպերս, ուսով слово девицы я уже надеюсь увидеть лицо другое, остались захватить их уверен башню.
Все в порядке, что здесь происходит? Спасла нас сюда, чтобы мы попытались закрыть эти врата. Мы попытались засады, чтобы все вас... I managed to escape, but the others are strewn across the bridge. We took Minion off to the big tower. You've got to save him. Башню, тебе нужно I'm спасти getting out его. of here. А я... Отлично. You're right. You're right. I can't just leave Paul. А բարի հետը սոքնինգ էր։ Այսի պետք չիլնում բացել ոբշում, այսի պետք է արա, այսի պետք է երևես կողերով, մողերով էթանք, որ բացվի։ Մի բան պետք է գտնենք բացենք երևի։ Ռիչակ, միչակ։ Չէ, թողա հետ, ըհը։ Ոնց որ գեշ կենքանի է։ Գնա, կռվի մեր համար։ Որ շատ թույլ եմ, զենքերս էլ է թույլ։ Orada. Orada karın. Let's stick together. Let's stick together. Ora տոնվա։ Սրանք կարող է կարդանք մեջը Железный щит, մերինից լավն է։ Մերը ինչ է, չորա մերը մագիա կա վերեն մերի։ Այդ այդ գիրքը պետք է կարդացվի։ Ահա։ Ֆոն։ Մի որն է ճիշտ ճամփեն արա։ Օրենցին վրա է լարը ջոգիկ։ Ահա պետք է գանք մտնենք այստեղ։ Ախպերս ես խաղը խաղացել եմ, բայց այսի ռեմաստերն է։ Շատ շուտ եմ խաղացել, քիչ։ Սան տարվա խաղ է այսի։
Ora mera vara esi. Ora չէ, պետք չի ախպեր, եսի մատ հետ սախրանենյա դնենք։ Դի սաղ մնանամ։ Ես սպանեցի հավայի։ Հլավ արի ես ճամփով է թանկել է։ Another one! Ora dremoraya. Now it's my turn, you bastards! Բրոնյան կարան վերցեմ, արա չէ, Ռեմերսկի ստրելի։ Այս էլ այրեք, այս էլ այրեք, սրկ մի հատը մի կիլոյա։ Ռասխոդան ենք այդ հա։ Մտնելու ենք այս շենքը սպանոցին այդ հա։ Ստե ինչ ասես կարա ռաստով է։ Քո զորքը զգա։ Let's find Minion and get out of here! Մեզ տեա պետք։ Որս ինչ ռեալիստիկ մութ հաստը։ Just keeps getting worse, doesn't it? Օրա դրեմորայա։ You're pathetic! Show me what you've got! Damn you! Չֆոն, ես ինչ արա։ Կարող եմ մի բան վամպիր դառնամ։ Արա կյանք մի անգամ լցում ջոգիկ, ֆուլի տակ, էսի հավայի օգտագործի, բայց լավ ոչինչ։ Բայց մի ուր պետք է թամ։ Ստե։ Դուշման չկա։ Ավելի լավ։ Ուրա։ Արա փոխի թուր։
This just keeps... I'm right behind you. Нужен ключ. Ռուսախ դժողքն է էլի էսի։ In the cage, over here. Սով արա։ Հորը սորով դիակա վարվա։ Let's stick together. Stay away. Արա մագի արեց զենքերը սնգավ ձեռիցս։ In the cage. Over here. Over here, quickly. Գլուչը կթանք։ Որես ինչ մութա։ Որես մեր ընկել այս ծակը։ Արա հա անդե կռիվ է անում։ Արա սպանին արա։ Դու արի վերև իմ հետ։ Let's stick together. Look out. In the cage, over here. Look out. Որա մի ուդարով ավիրեց։ Watch out. Արա չի կարելի սենց ընկեր, այդ տղան չպետի մեռնի։ Let's stick together. In the cage, over here. Արա ոնց է մի անգամից մեռնում։ Կային ես էթամ դեմը ընձի խփի։ Turn, you bastard. Արա սպանում արա։ Over here, quickly. Արա լկայինը կես ներքևը տենանք ինչ է վապշե կատարվում։ Ստեղի ով կա, ինչ կա։ Արա։ Գեշ տպեր են ինչ-որ։ Դա գալի պրյամա այս։ Cage, over here. Now it's my turn, you bastard.
It's a good game. Now it's my turn, you bastards! That's the best thing to do! Over here! Օրը հազիվ։ Ու պետք է մի հատ է իշնենք է նրանց ծխենք։ In the cage! Over here! Չեմ տենում է հավայի խփում եմ։ Over here! Quickly! Արս դեռ ռիչակ միչակ չկա։ Another one! Արա իմ ջոգելով մեզի վաբշը պետք չի։ Over here! Quickly! In the cage! Over here! Չորս դե պետք է մտնենք ասում ապա արտադիր։ In the cage! Over here! Արա էս արա։ Quickly! Quickly, there's no time. Բեստե։ You must get to the top of the large tower. The sigil keep, they call it. That's what keeps the Oblivion Gate open. Find the sigil stone, remove it, and the gate will close. Քարը պետք է գտնեմ, որ Take the key. Don't worry about me. Ա չենք կարա բացենք։ Որս ինչ տեղ ենք գցե, որ չի լինում էս հարիֆին բացել։ Take the key. Get to the sigil keep, and don't worry. Որա չեմ ջոգում, ինչ ասում ես, քյալամա։ До сигнальского камня и забрать его из сигнальской крепости. Тогда врата Обливиона закроются. Сам уверен, что Марти находится среди людей. Get to the sigil keep. Take the key. Get to the sigil keep and find the sigil stone. It's the. Don't worry about me. There is no time. Get moving. Օրո բիզերը մտան ջանս Արայսի էլի մեռավ ընկեր քալամա Արի շուտ արա Come
Արա լավ, արա այսով է այս դեբիլը, խի ասեն շուտ մեռնում։ Now it's my turn, you bastard! Come on! That's the best you can do? Չպետք է թողանք էսի մեռնի։ Let's stick together! Ապես For command! What's the matter? Getting tired? Այզը։ Մեզ ասում պետք է ինենց այդ հանք, բայց դա կարող է մոտ հետաքրքիր մի բան լինի մեզի պիտանի։ Սով արա։ Ալավ է քելեք հետ այդ հանք։ Ora այս էլ զորք կանչը։ Հարիմ ջոգելով դրա կրանքերը շատ քիչ է, պետք է սպասենք մի քիչ որ լցվի։ Մի ժամ մի ուդարից ծխում են։ Now it's my turn, you bastard! Die, cur! Տպվեց անջտեց, արա։ Let's stick together! Yeah! Yeah! What's the matter? Getting tired? Смайдзив бездну. Come on! Yeah! Let's get this over! Որը շուտ կյանք է պետք լցել, հազիվ սպանում ենք։ Չկա կյանք արա։ Արա համ իրան սպանեն, համ ես մեռա, կյանք չունեմ բավ։
Oracan. Slaviring. Esa ha. Ruini partal gravavim bir. Sağ պետքա Another one! Yeah! Am I supposed to be impressed? Արա սպանեց էլի Full command! What's the matter? Getting tired? I'm just warming up, you pathetic worm! What's the matter? Getting tired? This is the part where you fall down and bleed to death. Ալայսի մեռավ էլի արա Արա դրա վրա սախրանի տարի Now it's my turn, you bastards! This is the part where you fall down and bleed to death. You're pathetic. This just keeps getting better and Չմեռնեք better. արա մենակ I'm right behind. This just keeps getting. I'm right behind. Ես ինչ արա այսօր մտանք Աճիշտ եկանք This must be what Menion was talking about. Արա մի գնա տենց գժավարի Որոշ շատ ուժեղ են սատկացնում են Շատ ուժեղ են Դե մի քիչ սլոժնեսը թույլ ցնեմ This must be what Menion was talking about. Արա ստե ինչ որ տալանտներ ունեմ
Արա սպանում է սրան պալուբոմը։ Լավ է դրա հետևից ընկնենք խաղը կմնա։ Արա, բայց կարայինք փրկենք պրինցիպի է։ Իզուր։ Չէ, քելեք փրկենք այդ ապերին մի ձև։ Այդ դրեմորներին հեսա տալանտս անեմ շուտ խփեմ։ This must be what Minion was talking about. Օրայինյանն են։ You're pathetic. Դաժանա։ Արա մի գնա առաջ դու։ Լավ դե մեկը սպանում են է։ Չիլնի փրկել։ Մի ուդարից մեռնում է։ Ոչինչ։ Всё, վրատան փակենք։ Նոր պետք է թանք սա ախրանիկների մոտ։ Talk to Captain Matthews if you need something. I'm just following his orders. Только выполняй его приказы. Если нам удастся выбраться отсюда живыми, я буду очень удивлен. Врата закрыты. Я знал, что ты сможешь это сделать. Это наш шанс начать контратаку. Пойдем с нами. У тебя значительно больше боевого опыта, чем у этих парней. Так мы выступаем вместе. Я могу подождать, но недолго. Заквач! Заквач. Прорыв адеквач. Мы ваш адеквач Савлян. Это люди, я тебе нам нужно очистить Саскцанг. Заквач! Ты думаешь, я под впечатлением?
$10 արժերա սրա կաշին։ Օրո դրեմորա։ Հրանք։ Прорывался люди удали захватить Южную площадь. Меньше патянок. Мы уничтожили этих ублюдков. Теперь можно спокойно выводить людей из часовни. Войдем внутрь. Нужно убедиться, что с ними все в порядке. Это только... Ինչ զենք ավելցավ մոտոս։ Չէ։ Արա մեռել է էսի։ Էս թուրս։ Պետք է պաչինի տանենք, ուրա։ Լուրջ արա չունեմ, այսա ունեմ։ Դև չկա, ստե ինչ-որ պիտանի բան կգտնվի։ Այսա։ Հոշի բան։ Մտանք զամակ, լավ, լտենանք ստե ինչ, արա որ մի հատ քնեմ ու ռովինս կհելնի։ Сэр, мы единственные, кто остались. Берри Хейниан, я и гражданский. Это все? Больше никого не осталось? Были и другие сэр. Но они отказались оставаться здесь. Արա մի հատ Видите, что это Извини, не думаю, что смогу тебе чем-то помочь. Еще увидимся. Այս ինչը, ալմար ձիվիցի, здравствуй, свет веры։ Երևի կյանք միանք հալցում։ Տան ենք սաղ։ Արժի քնել, մի հատ ուռովին լցենք։ Սենց ինչ-որ մի բան։ Ուրա ձյաձը։ Мы сделали это. Поверить не могу. Я ведь не думал, что это сработает. Возможно, у нас действительно есть шанс одержать победу. О да, еще не конец. Даже не близко. Это был только первый шаг. Если мы хотим вернуть себе этот город, нам нужно пробиться внутрь замка. Ты все это время с нами. Пойдешь ли ты с нами дальше? Если мы все же хотим победить, твоя помощь должен предупредить. То, что мы видели,
не идет ни в какое сравнение с битвами, что, возможно, ждут нас. Воспользуйся этой передышкой, чтобы прийти в себя и все обдумать. Потом дай мне знать, и мы будем двигаться. Мне Как ты? կարանք եթանք։ Наш тебе... Это все, что ты можешь. Դրեմերսկե բուլավա 43 կիլո, արա չեմ է վեկալի իսկի։ Черт, вот досада. Эти ворота закрыты. А открыть их можно только изнутри. Мы не можем открыть ворота с этой стороны. Единственный механизм, поднимающий их, находится внутри караульного помещения. А единственный способ попасть в караульное помещение – пройти через туннель в северном здании стражи. Но вход в него – поспеши. Найди Бериха Иниана. Он должен быть в часовне. И у него должен быть ключ. Когда ключ будет у тебя, войди в здание стражи, найди туннель и открой эти ворота. Սաղ որ մենակով ես Тогда мы պետք է անեմ, сможем դուք войти в ինչի замок. մարեք։ Мы патрулировали окрестности и увидели дым на золотой дороге. Чем мы можем... Мы будем идти за тобой. Квать, я жду, когда капитан Матиус отдаст приказ. Наконец-то у нас появился шанс. Да, он у меня. Ха. Стоило тебе оказать страже одну маленькую услугу, и ты уже... Скорее всего, ты не найдешь его без моей помощи. Я пойду с тобой. Если мы доберемся туда, я еще кое-что могу. Այսի պետք է իջնենք ստեղ, մի հատ ուրիշ կինոնի է։ Տունել, մունել, սա ինչ երևույթ ասեց ռաստվելու է։ Է արա հելավ։ Ուր ենք այդում ախպեր։ Надеюсь, я смогу помочь. До свидания. Ստեղ։ Արա ուր են։ Я не боюсь. Давай покончим с этим. Ты думаешь, я под впечатлением? Умри. Тысяча проклятий. Միշտ պետք է անենք։ Пошли. Нам нужно... Մի գնա։ Я еще только разминаюсь, жалкий червяк.
Ты думаешь, я упадешь и стучат кровью? Ты смеешь противиться имперскому легиону? Я тебя не боюсь! Գնանք ձյաձի հետևից։ Արավ հիմա բրոնիկը սավարի եթում սապոգներս բայց էլ չունեմ, всё, դգլոր եմ ֆրֆռալու։ Пришли. Ход находится здесь. Я открою для тебя люк. Желаю удачи. Давай։ Մենակով ճամփում են սատանու բերան, արա։ Битва за замок Квачем. Удалось найти ход в туннель Квачем. Нужно пробраться. В общем. Лава зорка это са. Тупикара. Արա հեսա փիլակյանով պետք է հելնենք։ Դո եկան դա է драները։ Битва замок Квачем. Удалось подняться в ворота замка Квачем. Теперь нужно помочь Савле и его людям уничтожать монстров. Давай, апе. Օրեսին շատ են հորս արա։ Հրանք, օրը կտրտեցին։ Կդրդինյո արին։ Հա, Skyrim-ը լեգենդա ընկեր։ Skyrim-ն է եւ մնացածը։ Անես թռնմենյանի վրա իմ համար լուկով կկրակեմ էլի։ Եկեք գցել եմ գելի բերան ինչ անեմ։ Լսու արա։ Դենգեր կարամ իջստեմ էքսպերտի տակ եմ խաղում։ Հետաքրքիր ասես ցավալով խաղալը։ Արա կարամ թռնեմ ստե իմ համար լուկ անեմ էթա։ Վերացրեք է դրան։
Աստը ինչ որ նախ տայնիկ մայնիկ կլի էլի մի բան մտ զենք մենք վեկալ է Нужно очистить двор. Не оставлять никого в живых. Օրը օգնինի ատրանախինյա Все кончится здесь. Умри! Покажи мне, что ты можешь! Ты смеешь противиться имперскому легиону? Բայց խի ա տալի որ յանի հետ է թամ Որես ինչ բագերով է էսի Нужно очистить двор. Հա բայց աչիստի տենք արը Արա կարող է էսյանն է կան Սաղի սպանին կարա Հա չէ կրակով օգնինի ատրանախին ուզում էի ուրոն տայ Ախպերս աչիստից են կարես տե սաղ մարդ չկա Not now. There's work. Нужно очистить двор. Не оставлять никого в живых. բայց մի ընգնեմ քեզի մարդ մանգամ ով ասախ Կարող է էսյաներն ա մեկը մի հատ հավայի մեկին թողել ենք սաղա մնացը Ես քյալամնը չի բանանում Արես ես սաղկյան կվռամ սենց Եղբայրս բոլորը մահացել են ասում ա Сейчас не время. Ո՞մ է ծագրուս կանեմ ինչ-որ բագ այլ է, չեմ ջոգում Վրոձի բոլորին վերացրել ենք Нужно Կամ կարող է սրա հետ է Ստը մի հատ է կար Արա չէ Почему бы тебе просто не умереть?
Покончим с этим. Тебе не одолеть меня. Ora. Давай покончим с этим. Ora zելյա չունեմ, չէ։ Այս ինչ ասիմ։ Որը սա է, որը սպանին մեշկից։ Ոնց որ մենակ եմ։ Որը չէ գեշ բագեր ունի ինչ որ էս խաղը։ Веди, я иду. Արայ աննորմալ։ Որը երկու հատ օգնենի ատրանախ։ Ո՞ս նրանց խփեմ լարեն հետևիցս հելնեմ դուս գան։ Այն զորքը խփի։ Կարող աշխատի։ Нужно очистить двор. Որը դվորը հայը, ահա եկան, լավա, դկերեք սրանց։ Нужно очистить. Ora էլի։ Էլի մենակ եմ արա։ Ես իմ սկիլետն ենք։ Ալավ քեզիկ ուտենք։ Ora էս գրքերի մեջից կարող է տալանտ լցող գիրք լինի։ Ora բայց այսքան հավես կա կարդալու։ Percy. Լավ ստեյց հետո ուր ենք եթում, մի հատ հետաքրքիր է էլի կռվենք, բայց ուր է տանում ես ճամփեքը։ Ora sağ ատրանախ է։ Անեմ ջոգելով մեկը սաղ է, դուսը պետք է դրան գտնենք։
Որտեվ չի կարա սենց բան լինի։ Ես ուղղ շենքի մեջ ենք, ինքը ասում է դվոր, надо очистить двор։ Нужно... Абեց ուր արա։ Скільну аж дать даже. Ցերեկ չքչիլնում։ Արա սաղ զորքը մեռել է։ Բացուլիշ լավ։ Վերջատկի, վերջատկի։ Իմնը լավեց, էսը լավեց։ Ասի կարելի է գցել։ Լավ է թանկ արա էսի։ Էսի կհակնենք։ Էսի դվորոշնիկա։ Անդե քաշ տեղ չկա, ինչ է, բայց այստեղ է մեկը սաղը լինելու է զգում եմ։ Կամ է բագ է, էլ է մի հատ ապուշ։ Ջրի մեջ ֆակելը վառում է։ Արա ոչ մեկ չկա ախպեր։ Այս ոնց է կոչվում։ Բագա, ապուշ բագա էլ է, էսի ձև չկա։ Սենց բան լինի։ Այս ինչ միսիա է այս շենքը վրա, հեսա հիմա։
Натуры сагмарчка. Нужно очистить двор. Не оставлять никого в живых. Չեմ ջոգում ապեսի։ Կամ սխալ է թարգմանած։ Ես այդում դա սաղին վերցեմ հավքեմ հանեմ դուրս ու դրանք փրթեն։ Ընթայ է դուր արա։ О, сранк инженер хотел. Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Давай покончим с этим. Умри, тварь! Нужно очистить двор. Спаниш թողիր արա դու։ Ալա իսուր մտած դա։ Բան չկա։ Ակրոբատիկա լցած։ Այստեղ մի հատ օգնի ատրանախ կա։ Արա տենաս է դրան։ Կրակով հեշտ կլինի սպանել։ Ասում կրակով։ Խոլդով։
Այսի հետ եկանք։ Որա ապուշություն էր։ Որա։ Սաղ նետ ա վրան։ Անգերս մարդ չկար, սաղ դվորը նայեցի։ Որա։ Որա տուպիկ ընգա։ Այս սխալ եմ հոտքիներս դրա։ Всё, սաղին վարի տվինք, լես լակացիա մարդ չկա։ Битва за звонквачем. Араеса, телеграфа голода. Мне нужно отнести его к отцу печатки Матиусу. А эти пашки с багера, лет. Миссион. Чера эленгер. Մի հատ լութ չկա զդեինք մենք գտնեմ բան անեմ ուֆտա շորերով ուֆտա բաներով այդքան եմ անգերս սմյակ տենակ ինչ է լավ աշկիս տոշնի է լավ Где граф? Я лурджара. Багер, Джоки, мне очень жаль, но его нет в живых. Мы опоздали. Если бы только мы могли прибыть сюда раньше. Воистину, это черный день для всех нас, кто остался в живых. Но все равно спасибо. С твоей стороны было благородно помочь нам. Кольцо графа тебе случайно не попадалось? Хотя бы оно сохранилось. Спасибо тебе. Я распоряжусь, чтобы оно находилось под охраной до того времени, когда у нас появится новый граф. Вот, возьми. Мне он все равно больше не нужен. Я устал от сражений. А тебе он может очень даже пригодиться. Он должен быть где-то здесь, в лагере. Прощай.
Всё, հա, ընկեր։ Լուրջ այսքան բան արա։ Իմ ինչքան է։ Ура, Наваров. Если обнаружен жизни на себе, если հետաքրքիր բաներ ունեմ уже. Кирас укрепить выносливость на себе +3, укрепить силы на себе +3. Հասկացա. Այսի 6 է, այսի 3 է, ապետ չի ինգեր, հիմա ավելի լավն է։ Լավ մի հատ միսիա նշում ստուց հելնելու տեղը ցույց տա գոնե։ Մարտինին պետք է գտնենք հմել։ Չնայած +3 հա տալի կարող է, էդ ավելի լավ է, 2 հատ +3 Այս ինչ մութ խաղար է։ Ստուծն գնեմ կսատկեմ։ Չէ, ընկերս հոգնապեսից այսօր։ Не могу перестать думать обо всем. Мне рассказали о том, как вы со стражниками расправлялись с Дейдра. Отличная работа. Император мертв. Кто ты? Что тебе нужно от меня? Да, я священник. Тебе нужен священник? Я не думаю, что смогу сейчас чем-то особенно помочь тебе. У меня сейчас некоторые проблемы с пониманием божественного промысла. Если все это часть божественного плана, то я определенно не хочу иметь к этому никакого отношения. Какой план? Я молился о Катошу всю эту ужасную ночь, но помощи так и не дождался. А Дейдра становилось все больше. Что ты можешь знать такого, что заставит меня поверить, что во всем этом есть смысл? Императора Уриэля Септима? Ты думаешь, что император мой отец? Нет. Ты, должно быть, принимаешь меня за кого-то другого. Я священник Акатоша. Мой отец был фермером. Эти дедра пришли сюда за тобой. Целый город уничтожен, только чтобы добраться до меня. Зачем? Потому что я сын императора? Зачем мне легать тебе? Я не знаю. Это все странно. Возможно, ты действительно говоришь правду. Но что это все значит? Что тебе нужно от меня? Говорят, тебе удалось уничтожить врата Обливиона. Ты приносишь людям надежду. Благодаря тебе удалось потеснить Дейдра. Да, я пойду с тобой в приорат Вейнон. Узнаю, что хочет сказать мне Джоффри. Веди. Я знаю, о чем ты говоришь. I don't even try. Я не могу смотреть.
Մագիան լավ բան է, մագիան ստե։ Արելի մութ, հա, հələ, հիմա ինչ պետք է անեմ։ Если у тебя нет других дел, давай пойдем в Չէ, приорат չէ, Вейнон. Կիրակի անգեր օրը, երկու շաբթի առավոտ ալնում։ Тогда в приорат В. Мне нужно вернуть в приют Вейнова вместе с Мартином. Открылись на карте, эса. Перемещатель кэнде, шут. Орեսова, Дайдрая, кахец арамотес. Помогите, помогите! Они убивают всех в приорате Вейнон. Подожди. Прошу. Я не знаю. Мне кажется, они за моей спиной. Приор Мабарель мертв. Я был в овчарне, когда они напали на нас. Я слышал, как приор говорит. Я выглянул из-за угла, чтобы посмотреть, кто это был. Они выглядели как путешественники. Ничего необычного. Неожиданно в их руках появилось оружие, и они зарубили приора до того, как он успел пошевелиться. Они заметили, что я наблюдаю, и я побежал. Я не знаю. В часовне молятся, я думаю. Помоги нам. Радуйся, что ты не доживешь до момента, когда лорд Даган ступит на землю. Мне бы не помешало. Орեսին շատ են։ Я не могу верить. Օրեսին ուժեղ են, արա։ Рассвет разгорается. Մարտին խփի դու բեսմերտնի NPC ես։ Так жалко того боги, о котором вы молитесь. Օրեսին ուժեղ են, հորս արավ։ Արիստե։ Ох, քո։ Որս ինչ ուժեղ են այս տականքները։ Это все, что ты можешь. Բեշնստվա են կպցրե։ Ուրեմն Մարտինը լավ է ու բարձր լեվելի է։ Ագետ միֆիչեսկого рассвета։ Արա այսին Skyrim-ի մեջ էլ էին սրան գալի, որ բան անեն, Morrowind տանեն։ Այս հիմա ինչ պետք է անեմ։ Думаю, нам нужно как можно быстрее найти. Я с тобой. Давай, ախպերս։ Սաղին սպանել են։ Բա համի ինչ։ Ինչ պետք է անենք ընկեր։ Արա քարտեզի վրա շատ վաղ ցույցը չի տալի, պետք է ջոգես, ուր է թաս, ինչ անես։ Ձի, արա դզեց։ Գև ինչ կա, եկար հասար Երևան թե հələ
Jump Ты как раз эти. Что бы это ни было, Я возьму она карту исчезла. справа. Осторожно, их может быть много! Быстрее! Не сегодня! Парировать и бить! Парировать и бить! Օրավիրում են այս Մարտինը շատ ուժեղ է։ С возвращением! Слава Талосу! Они напали на нас без предупреждения. Я молился в часовне, когда услышал крик приора Мабареля. Я еле успел вооружиться. Амулет королей! Боюсь, именно он был целью этого нападения. Я хранил его в секретной комнате в жилых помещениях приората. Нужно проверить, в сохранности ли он. Мы пойдем вместе, но я опасаюсь, что случилось худшее. Ամուլետը տարել են դա է դրաները в общем։ Боюсь, Бедняга приор Мабарель. Он был уже мертв, когда я выбежал наружу. Кто мог сделать это? Клинки тесно связаны с орденом Талоса. И те, и другие служат Талосу, естественно. И многие из моих... Я сам проходил обучение как клинок. Потом понял, что должен служить Талосу. Он не очень хорошо известен. Но многие братья Ордена Талоса являются также и членами клинков. Обители Ордена, такие как Приорат Вейнон, предоставляют кров путешествующим клинкам, а также те клинки, что уже не могут служить вследствие своего преклонного возраста, зачастую вступают в наш Орден. Для нас большая честь, что Грандмастер Джоффри или брат Джоффри, как он предпочитает себя называть, враг пришел сюда за амулетом короля. Հասկացանք։ Ըստ մարդ չկար նոր մտանք։ Այդ մենք ամուլետի բանը ստուգենք։ Արկայությունը տա։ Тебя веет силы. Они забрали его. Амулет королей пропал. Враг каждый раз на ход опережает нас. Значит, удача еще не совсем отвернулась от нас. Слава Талосу! Мы обрели наследника Уиреля и потеряли амулет королей. Мартину нельзя оставаться здесь. Мы отразили нападение, но не вернуться, как только... Нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности, учитывая, какие силы нам противостоят. Но мы должны попытаться выиграть время. Хотя бы... Храм Повелителя Облаков, я думаю. Тайная крепость клинков в горах неподалеку от Брумы. Несколько человек способны оборонять ее от целой армии. Мы должны отправляться туда немедленно. Теперь, когда амулет захвачен врагом, мы должны доставить Мартина в безопасное место. Он один из самых молодых клинков, когда-либо служивших в личной охране императора. Я рад слышать, что он жив, но, боюсь, он воспримет смерть императора. Коронация нового императора считается состоявшейся, когда он использует амулет королей, чтобы зажечь драконьи огни в храме Единого. Драконьи огни Акатоша не гаснут до самой смерти императора. Его преемник зажигает их вновь, восходя на трон. Сейчас, когда император Уириэль мертв, а его наследник не коронован, храм Единого погружен во тьму впервые за многие века. Это дейдрический принц разрушения, заклятый враг всех смертных рас. Много лет назад он принимал участие в заговоре Джагара Тарна против империи. Меня не удивляет, что он стоит и за нашими нынешними бедами. Храм Повелителя Облаков. Храм Повелителя Облаков был построен очень давно основателями клинков. Это было еще во времена правления. Он высоко в горах, близ Брумы. Наша древняя крепость, святилище, последнее прибежище. Мартин будет там больше безопасности. Мы должны отправляться в путь. Я не успокоюсь, пока Мартин не окажется в безопасности в храме Повелителя Облаков.
Մրդո ինչ կա։ Մրդոին տանենք տեղ հասցնենք։ Արա ոտով պետք է այդքան կարա։ Я клинок, и мы должны Продолжим путь к храму. Чем быстрее отправляться в путь. Я не успокоюсь, пока мы... 1000 քանի մետր։ Էսա։ Ահա, սանք հետո։ Нужен ключ. Այս կլինոք է, սրա մոտ կլինի ключից։ Я вверяю тебе свою жизнь. Опа. Грандмастер, это... Да, Сайрус. Это сын императора Мартин Септим. Милорд, добро пожаловать в храм Повелителя Облаков. Мы уже много лет не имели чести принимать у себя императора. Спасибо вам. Наоборот, это честь для меня. Иди же. Твои клинки желают приветствовать тебя. Ура, Skyrim-ի մեջի կլինոքներից են։ Император и его сыновья, находившиеся под нашей охраной, убиты. Империя погрузилась в хаос. Но надежда еще остается. С нами Мартин Септим, сын Уриэля Септима. Драконорожденный, ара. Твое высочество, клинки в твоем распоряжении. Ты будешь здесь в полной безопасности, пока не взойдешь на трон. Джоффри, все вы. Я знаю, вы ожидаете, что я стану императором. Я сделаю все, что в моих силах, но это все так ново и непривычно для меня. Я не привык произносить речи, но я хочу, чтобы вы знали. Я ценю ваше радушие. Надеюсь, я смогу доказать, что достоин вашей верности. Это все. Спасибо вам. Что ж, спасибо и тебе, Мартин. Нам всем лучше вернуться к своим обязанностям. Да, капитан? Не особо удачная речь получилась, да? Впрочем, похоже, это их мало волновало. Клинки отдают мне честь и приветствуют как Мартина Септим. Мне не хотелось бы показаться неблагодарным. Я знаю, что если бы не ты, я был бы уже мертв. Спасибо тебе. Но все ожидают от меня немедленных и правильных решений. Как быть? Как мне держать? Они хотят, чтобы император сказал им, что делать. А я не... Конечно, амулет королей. Чтобы мы, и я, принес его в храм Единого и зажег драконьи огни. И остановил вторжение Обливиона. Императором. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Как бы то ни было, сначала нам нужен амулет. Возможно, Джоффри знает, с чего начать. Что-то изменилось, раз появление этих стабильных порталов в Обливион стало возможным. Джоффри полагает, что смерть Императора и угасание драконьих огней является к этому ключом. Все практикующие доидрическую магию знакомы с почти что непроницаемым барьером между нашим миром и Обливионом. То, что сказал тебе Император, подразумевает, что этот амулет является ключом к сохранности этого барьера. То, что я видел в Кватче. Все мои знания в области доидрической магии говорят, что такие стабильные порталы невозможны. И в то же время
Те врата Обливиона существовали. Старые законы больше не применимы. Квач — это только начало того, что задумал Мерунас Даго. Если амулет действительно является ключом к восстановлению барьеров между нашим миром и Обливионом, нельзя терять времени. Амулет нужно найти. Я не всегда был священником. В юности я знаю больше, чем хотел бы знать о притягательной силе дейдрической магии. Давай закончим это. Черный магес, Лера. Я знаю, что... Тебе удалось показать свою верность империи. Клинки будут стоять на стороне Мартина в эти тревожные дни. Эта честь должна быть предоставлена и тебе. Как грандмастер клинков, я буду рад принять тебя в наш орден. Клинки поклялись служить императору, смертному представителю крови дракона, божественного Талоса. Это честь для меня. Приветствовать тебя в наших рядах в качестве брата рыцаря клинков. Что здесь я в надежных руках. Как хорошо вернуть. Это верно. Мы должны попытаться вернуть амулет, пока враг не унес его в какое-нибудь место вне пределов нашей досягаемости. Тебе нужно вернуться в имперский город. Возможно, Баурус что-то разузнал об ассасинах. Ты найдешь Бауруса в пансионе Лютера Брода, что в эльфийских садах имперского города. Амулет королей теперь ключ ко всему. Когда мы вернем его, Мартин сможет с его помощью зажечь драконьи огни в храме Единого и восстановить... Передай мои наилучшие пожелания Бауру. Ջոֆրի պրազնես ասի պետք է մի հատ է ակտիվիրովեց տանք իմպերսկի գորդ ռայոն էլֆիսկի սադի այստեղ նախ մեկին կճարենք որ մի բան ծախենք Держит прекрасную алхимическую лапу. Тебе стоит зайти. Taverna. Ձեր բանա պետք։ Տարգովեցա պետք։ Որոնք մտնեն գլադիատորների պես կռիվ է անենք։ What is it, citizen? В чем степы ты мотнենք։ Արա էսա դզես։ Пансион Лютера Брода. Я Лютер. Если тебе нужна постель или еда, взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Прощай. Сядь, не говори ничего. Послушай, через минуту я встану и выйду отсюда. Вот тот парень, что в углу сзади, пойдет за мной. А ты пойдешь за ним. Враг захватил. Мы не можем говорить сейчас. Отлично. Помни, не двигайся с места, пока он не пойдет за мной. Я хочу узнать, что он будет делать. Սրան հետևում են ինչ-որ։
Ուզում են տանեն աշկը հանեն։ Только избранные Ора. очищение. Следите за флангом. Да и драйв, джоги, кэси темный. Агент врага, напавший на борт. Мне нужно выяснить, что Борус узнал об наших врагах. Мифический рассвет. Надо найти страну. Нужно показать его Баурусу. Хорошая работа. Кстати, хотел сказать, я рад встрече с тобой. Просто момент оказался не самый удачный. Ассасины, убившие императора, принадлежали к дейдрическому культу, известному как мифический рассвет. По-видимому, они поклоняются лорду Дейдра Мерунесу Дагону. Я следил за их агентами в имперском городе. Думаю, они это заметили. Надо же. Это очень плохие новости. Слава Талосу, он жив! Мартин Септим, говоришь? Мы возведем его на трон. В том клинки могут присягнуть. В университете волшебства есть ученый. Ее зовут Тармина. Она вроде бы специализируется на дейдрических культах. Почему бы тебе не отнести ей эту книгу и послушать, что она скажет? А я продолжу распутывать ниточки, ведущие к культу мифического рассвета. Если ты что-нибудь узнаешь, ты сможешь найти меня у Лютера Брода. Да пребудет с тобой Талос. Как я уже говорил, это один из самых выдающихся умов в университете волшебства. Я тоже мало что о нем знаю. Надеюсь, тебе удалось узнать что-нибудь полезное об этом. Вы перегружены, ара. Ակավիրսկայ կատանա, իմինից լավն է, հաբա ինչ է, սի գնաց, ռեզդվեմերսկի բաներից կարելի է կցել մի քիչ, ռասախ կցեցի. Это может стать той зацепкой, в которой мы так нуждаемся. Մի կիլո արա մի հատ է. Что тебе нужно, друг? Ռանձի մի հատ բան է պետք, կուզնեց, մուզնեց է պետք. Can I help you? Արա սրանց է պետք, տավերնա. Լավ մի տեկը ռաստվի. We're here to help. Farewell, citizen. Սևի հելում են գլարվնի քաղաքի մեջ. Доброе утро. Привет. Ստալից Ուլֆրիկը Վինտխելմ. Тебе не доводилось бывать в таверне «Король и королева»? «Король и королева» — отличное заведение. Ходят слухи, что она обучает взлому замка. Говори. Проблемы? Рассказывай. Проходи. Говори. Ոնց մեն գիլդիա մագը բաշկիս. Ուրես ինչ մեծ քաղաքներ արա, ես ինչ է, ոռա, ինչ է էսի. Приветствую, маг. Վայվը մագ. Добро пожаловать в университет волшебства. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Չէ, Иди ապեջան. своей дорогой.
Смогна гаджет кашить черно. Привет, Нордам. Привет. Добро пожаловать в университет. Если ты хочешь вступить в ряды гильдии магов, обратись к главам местных отделений гильдии. Они дадут тебе дальнейшие инструкции. А если просто иранц маги бажни петернен. Это тебе говорилось в послании, что я получила. Имперский мифический Ты расы. знаешь о них? Это один из самых скрытных доидрических культов. О них мало что известно. Они следуют учениям Манкара Камарана, которого называют своим мастером. Загадочная фигура, заслуживающая отдельного рассмотрения. Мне попалась одна из... Ах, да. Комментарии к мистериуму Заркса потрясающие. Занимаешься научными изысканиями в области дейдрич. Нужно найти мифический рас. Найти их? Я не буду совать нос дальше. Государственное дело и все такое. Я много работала с клинками. Не волнуйся. Можешь в любом случае. Найти их будет нелегко. Я немного сама изучала писание Манкара Камарана. По крайней мере то, что из текста ясно, что комментарии Манкара Камарана — это 4-томник. Но я видела только первые 2 книги. Я полагаю, что в его писаниях скрыт ключ к местонахождению тайного святилища мифического рассвета, возведенного в честь Мирунаса Дагона. Тот, кто раскроет эту тайну, докажет, что достоин вступить в ряды мифического рассвета. Поиск святилища — это первое испытание. Если ты хочешь найти их, тебе понадобится... Вот. Ты можешь взять 2-й том, принадлежащий библиотеке. Как я уже сказала, я никогда не видела 3-го и 4-го томов. Ты можешь попытаться обратиться в первое издание. Финтиас, его владелец, выполняет заказы коллекционеров. Он может знать предполагаемый духовный лидер культа мифический рассвет. Эти комментарии написаны еще во времена правления Тайбера Септима, около 400 лет назад. Слишком большой для меня, шумный, грязный. Было приятно поболтать с тобой. Обязательно. Добро по... Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Արա, բաստենցի հետաքրքիր բաներ կա, որ կարամ առնեմ։ Լիչենիժը, միջև ռանի։ Щит, потрачено заклинание, призм подхода. Արանցի պետք է որ մեկին պրիզիվատ անեմ խոսքի չգիտեմ սկիլը դա թուլ է մի ուր են ղրգում ընձի
I'm only asking for a single coin. Արա էսա տարգովի բանն է էսի։ Чем могу помочь? Տարգովը պլաշատկա եկանք։ What kind of deal can I make? May I interest you Արա in some of բարի my fine ինգեր։ wares? Վերջատկի լեգիոնա։ Հաջող։ Դվեմերսկի սապագի պետք չի, ժելեզնի շիտ պետք չի։ Էսի զա կոլեկցիու կմնա, կիրասա լեգիոնը պետք You չի։ drive a hard bargain. Պետք չի։ Էսի պետք է։ Էսի պետք է։ Լեգիոնը պետք չի, լեգիոնը պետք չի։ That seems a fair price. Այս թուրնը կարանք ծախենք։ Մեր ավենի ավենամնա։ Ստայրնոյ լուկ 5 հանում, էսի 4 հանում։ That's more than I'd usually pay. Ջոկումս տը բանն է լա։ Քաշ։ Ստրելեքը։ Բա դու ինչ կառաջարկես։ Thank you for your patron. Ես դու կարում ես։ May I interest you in some of my fine wares? Չագուս չունես արա։ Goodbye. Please come and Որ 300 կիլո է վրես բան կա։ Արա։ Կարանք վարի տանք ջոգում ես։ Ոտեն շանս է կա, որ կարող է զենքդ սարքելու 10 վարի 10։ Շանս պրաբիցիա։ Հա, մոլը տա ջարդվում, լավ, հասկացա։ Всё, հա, точно, հասկացա։ Ուրիշ պրինցիպներ աստե։ Հասկացա, առաջ ավելի բանա։ Ձետալնիա։ Я Финтиас, владелец первого издания. Выбирай, что хочешь. Если у меня чего-то нет, возможно, я смогу достать. Ты, должно быть, имеешь в виду комментарии к мистериуму Заркса Манкара Камарана. Это распространенная ошибка. Это 4-томник. Первые 2 тома довольно редкие, но иногда попадаются. 3-й и 4-й тома найти невозможно. Мне удалось заполучить 3-й том, но, боюсь, это специальный заказ, уже оплаченный другим клиентом. Извини. Гвинос будет ужасно разочарован, если его не будет, когда он придет забрать его. Так что, извини, ничем не могу помочь тебе. Я не знаком с ним лично, но он очень хотел заполучить 3-й том комментариев Камарана. Прошел пешком весь путь от Воленвуда. Кстати, мы договорились о времени, когда он придет за книгой. Так он уже опаздывает.
Ты можешь подождать его, если тебе хочется поговорить с ним лично. Боюсь, я не могу продать тебе книгу ни за какую цену. Я уже обещал... Я бы хотел иметь эту книгу, но она мне никогда не... В общем, Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Приятного тебе дня. В общем, պիտի սպասենք այդ գյադուն։ Էս արա։ How do you do? Hello. Ever needed? Yes? Սրա թարգմանություն չկա։ Have you been following me? Leave me alone. That book is Книга mine. моя. Постой, дай мне я иду. Расскажи о культе меча, рассказывай. Мы же рассказывали. Сказал, я не знаю, о чем ты говоришь, я ничего не знаю ни о каком культе. Ты вызываешь опасные дела. Вызываешь. Прошу прощения, ты думаешь, что можешь рассказать мне о своих культах? I'll have you know that I visited the shrine of Shea Gorath during the festival of the Mad. Безумие. Они убили императора, ты идиот. The Mythic Dawn were the ones? You have to believe me. I truly had no idea. I mean, I knew they were a Daedric cult. Menkar Cameron's views on Mehrunes Dagon are fascinating, revolutionary even. But to murder the Emperor... Yes, of course. I don't want anyone to think I had anything to do with their insane plots. Here, Volume 3 is yours. What you do with it is your... You could only get Volume 4 directly from a member of the Mythic Dawn. I had set up a meeting with the sponsor, as he called himself. Here, take this note they gave me. It tells you where to go. I don't want anything else to do with the Mythic Dawn. Վերբովկա են արե հարիֆին։ Այդ ինձ զապիս կա տվեց, որ Гамес твой интерес. Очень жвата раз произведение мастер был замечен. Ты делаешь первые шаги на путь к просвещению. Հայեփել էին սրան, в общем, որ ընկնելու ես լավ տեղ. Если мы хочешь идти дальше по пути рассвета, то тебе нужно прочесть 4-й том Комментарий миссии. Это можно получить только от члена Ордена Мистического Рассвета. Я, как твой спонсор, передам тебе свой экземпляр, если сочту, что мы достоин этого, что ты достоин этого. Изучи первые 3 тома. Произведенный мастера принадлежит, чтобы организацию, что под эльфическим садами имперского города проходи один, иди по главному. В общем, лав чампе нас устало. Thank you. Открыть на карте. A coin for an old beggar? Ինչ փող ես ուզում արա։ Thank you. Blessings of Stendar upon me. Ура, благослови тарец. Да, ты крепкий орешек. Что удалось выяснить? Баурус, встреча. Это должно быть та ниточка, что нам нужна. Хорошая работа. Теперь нам нужно раздобыть 4-ю книгу. Если Тармина права, мы сможем использовать эти книги, чтобы найти тайное святилище мифического рассвета. Пошли. Я хорошо знаю эту часть канализации.
Иди за мной. Персептим Я превосходное знаю, как добраться до той части канализации, Недешевое, где мы должны встретить спонсора. По-моему, Говорят, во что если всем ты убьешь городе кого-нибудь, нет лучшего во сне к тебе заведения. придет темное братство. Ты делаешь Так ставки они на арене? набирают новых Конечно, членов. нет. Безопасно. Есть новости из других частей увидите. Табриэля. Ничего такого, о чем... Լավ, ամա շուտով ասպարավիտլն։ Говорят, что пираты волшебников наложили вето на торговлю Կողքին կանալիզացիան արա։ Держись рядом! Մի անգամից բոյ։ Արա, ես կռա բեր արա։ Бригад, держись рядом! Արա ինչ բոտ եմ բայց։ Неверный ход. Это мой! Вон там! Я на твоей стороне. Արա վայ, ներող ախպերս։ Տվի անջտ է։ Ասախ կռիս ու կռաբան։ Вон там! Этот мой! Не сегодня. Даллас, благослови меня. Неверный ход. Еще ближе. Я на твоей... Արա վայ էլի խփի արա այս ախպորը։ Հավայ։ Քնել ա պետք որ Прикрой мне спину! Արա մի ուդարով անջտում է։ Էս ինչ է։ Թունավորված է, հա։ Приготовиться! Անջտելով է թմա սաղին։ Արա զելյա չառա вообще։ Զելյա չառա, սա էթալու են։ Этот мой! Быстрее. Я на твоей стороне.
Хорошо. Комната со столом находится сразу за этой дверью. Мне всегда было интересно, кто поставил его там. Как я понимаю, если подняться по той лестнице, вся эта комната окажется как на ладони. Думаю, будет лучше, если встречу проведу я. А ты будешь прикрывать меня. Иди наверх. Будь начеку на случай непредвиденных осложнений. Договорились. Помни, мы не можем уйти отсюда без этой книги. Это наш единственный шанс вернуть амулет. Слушай, возможно, мне не суждено остаться в живых. Но если и так, твоя обязанность выжить. Тебе нужно добыть эту книгу и найти амулет королей. Շատ հեքիաս է նրա։ Я рад, что ты рядом со мной. Хорошо. Я велел тебе прийти без Сауриэля Септима! Братья, убейте их! Вечно горят драконьи огни! Лорд Дагон приглашает твою душу в Обливион. Мой меч за дракона! Рассвет разгорается. Я поклялся умереть. Смерть. Օրակի անքերներս բրծավ։ Рассвет разгорается. Думаешь, я под впечатлением? Օրանջատին։ Արա, բայց ես սխալ արեցի, ես ասում էր վերևով, չէ՞ պետք է եթամ։ Եկա հարիֆին փուրը տվի, հետի պետք է խոսար հետը ոնց որ։ Ենտի որտև ասած բանը։ Я велел тебе прийти без сопровождающих. Արա, հա, Էտա սխալ ենք մտա, պետք է չգայինք։ Ոսի բայց շատ էին, օրը։ Արա նույն բանն է։ Ты չգնայ պրոստը հետը։ Դեհերն են վերևի փիլակյաններով ես իմ ուր էթա են ինչ-որ տեղ կա։ Սրանք զիբիլներ են, կարանք վազելով էթանք։ Երկու տեղն է նույն տեղն է հանում տնաս։ Я знаю эту часть. Хорошо. Договорились. Слушай,
Я рад. Велел тебе прийти без сопровождающих. Братья. Убейте их! Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мируноса Дагона. Путь рассвета труден, но я велел тебе прийти без сопровождающих. Братья, убейте их! Рахингер. Երևի вообще չշարժվեմ։ Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мируноса Дагона. Путь рассвета труден, но и награда велика. У меня есть книга, которую ты ищешь. При помощи нее, а также 3 других книг мастера, ты станешь обладателем ключа к просвещению. Я велел тебе прийти без сопровождающих. Братья, убейте их! Дагон приглашает сегодня в Обливион. Свет разгорается. Время очищения Только избранные близко. Не сегодня. Очищение. Я не боюсь смерти. Вы все жалобы, как Умри, неверный! Очищение близко. в котором вы молитесь. Меня ждет рай. Время очищения близко. Лорд Дагон приглашает твою душу в Обливион. Рассвет Հələ սրանք անձիկ ուտ են ընգեր, սրանց ոնց սպանան։ В общем, ձև չկա էլի։ По-любому պալիտ են անում։ Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мируноса Дагона. Путь рассвета труден, но и награда велика. У меня есть книга, которую ты ищешь. При помощи нее, а также 3 других книг мастера, ты станешь обладателем ключа к просвещению. Но я велел тебе прийти без сопровождающих. Братья, убейте их! Рассвет Только разгорается. избранные переживут очищение. Рассвет разгорается. Умри, неверный! Умри, неверный! Տանկը սպանեն, արա։ Բա ինչ անենք, որ լավ լինի։ Չեմ ջոգում։ Արա կարող է որ դրան գալիս եմ, պետք է հետ հելնեմ այս դռնով։ Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мируноса Дагона. Путь рассвета труден, но и награда велика. У меня есть книга, которую ты ищешь. При помощи нее, а также 3 других...
За лорда Дагана! А че ձև չկա, в общем. Раз մի բան պետք է բռնցնենք. Ոյ քու կատաղած. Օրո, ձև չկա, պետք է ուժեղանանք նոր գանք ստե. Օրո։ Չի կրակում ապը նետերս. Արա ձև չկա պես ես լևելի վրա անցնել. Նատուրը թե ձև կա. Երկու դարից անջտում են. Կամ պետք է սյուժետկա вообще չարվի. Я велел тебе прийти без Արի շուտ սպանենք սրան. Мой меч за дракона! Даллас, Только благослови меня. избранные переживут очищение. Радуйся, Приготовиться. что ты не доживешь до момента, когда лорд Даган ступит на землю. Неверный ход. Я не боюсь смерти. Ապե չէ ձև չկա. Սիմնաց հետո խաղանք ուժը մեռանք էսօր եկա. Ելանք է բարիք շենի դես. Լավ իլեք. Դեթանք ուժ միսիաներ անենք, թուր մուր գտնենք, բրոնի գտնենք. Տալիս սպանում են. Քնացինք դեպ ելանք բարիք շենի.